في زمن تتسارع فيه المتغيرات وتتداخل فيه الرقمنة مع نبض الاقتصاد، يقدم قطاع الخدمات اللوجستية نفسه كأحد أعمدة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد، ورافعة محورية لعمليات التوزيع الاقتصادي، فهو العصب النابض لحركة السلع والخدمات والدعامة الأساسية لعمليات التوزيع والنقل من قلب المصانع والموانئ والمخازن إلى يد المستهلك النهائي في الأخير، عبر منظومة دقيقة من الشحن والتخزين وإدارة سلاسل الإمداد والتوريد. غير أنه ومع كل خطوة نحو التقدم تتسلل التهديدات من ظلال الفضاء الرقمي، هجمات واختراقات إلكترونية تهدد سلامة البيانات واستقرار العمليات وموثوقية الأداء، مما يستدعي تطوير منظومة الحماية المتكاملة بما يكفل صون البيانات واستمرار الأعمال وحماية سلاسل الإمداد والتوريد من الانقطاعات المفاجئة. لتأتي أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر عمان للأمن الإلكتروني هذا العام تمكين الأمن الإلكتروني في القطاع اللوجستي، بمشاركة كوكبة من الخبراء والمختصين والجهات المعنية بالأمن الإلكتروني والعمليات اللوجستية، مستهدفا توفير منصة نقاش استراتيجية تبحث آليات المواجهة والتصدي للجرائم والتهديدات الإلكترونية التي قد تعرقل سلاسة العمل وتؤثر على موثوقية سلاسل الإمداد الوطنية. كما يسعى المؤتمر إلى بلورة معايير وطنية متكاملة فنية وإدارية تعزز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وتؤطر لأفضل الممارسات في إدارة الأزمات والطوارئ، وترتقي بقدرات مؤسسات القطاع على التنبؤ والاستجابة والتعافي من المخاطر، بما يعين في الأخير على الوصول لأفضل الممارسات التي تضمن حماية العصب اللوجستي للاقتصاد الوطني وتأمين تدفق المعلومات والعمليات بسلاسة وأمان نحو أمان إلكتروني بالقطاع اللوجستي يدعم الثقة ويعزز الاستدامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي سخر لنا من العلم ما نواكب به مستجدات العصر، فكان العلم أداة والتقنية سلاحا في عالم يزداد تعقيدا كل لحظة. لنقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التحديات الرقمية العابرة للحدود، تحديات إلكترونية تفرض استدعاء ملحا لأن نكون أكثر وعيا واستعدادا وأتم جاهزية واستجابة. معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات راعي انطلاق أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر عمان للأمن الإلكتروني، أصحاب السمو والمعالي المكرمون أعضاء مجلس الدولة، أصحاب السعادة، الخبراء الأفاضل المشاركون، الضيوف والحضور الكريم، متابعين عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في كل مكان، السلام عليكم. نلتقي وإياكم اليوم في محطة مفصلية متجددة ترسخ موقع عمان في قلب خارطة التحول الرقمي، حيث لا مكان للهشاشة التقنية ولا وقت للمقاربات التقليدية، فنحن اليوم لسنا تحت مظلة مجرد دورة جديدة لمؤتمر، بل وقفة وطن لتقوية الحصون الرقمية في واحد من أكثر قطاعاتنا التنموية حيوية وتأثيرا، إنه القطاع اللوجستي. فتوقيت انعقاد هذا المؤتمر بمثابة استشعار استراتيجي لأهمية هذا القطاع الواعد الذي بات عموداً فقرياً في بنية اقتصادنا الوطني،
ومحورا رئيسيا في خطط التنويع التي تستند إليها رؤية عمان 2040. فالقطاع اللوجستي بما يشمله من شبكات شحن ونقل وتخزين وإدارة سلاسل الإمداد والتوريد لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبح نظاماً عصبياً دقيقاً يعتمد على التقنيات ويتغذى من البيانات ويتطلب أعلى درجات الأمان والاستجابة. وفي مقابل ذلك تقف التهديدات الإلكترونية كموجات عالية لا تهدأ، تهدد انسيابية العمل وتضع مؤسسات القطاع أمام تحديات بالغة التعقيد. معالي المهندس راعي المؤتمر، الحضور الكريم، ولأن المؤتمرات توزن برؤيتها لا بعناوينها، أدعو الآن الأستاذ حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمؤتمر رئيس اللجنة العليا لإلقاء الكلمة الترحيبية لهذا الحدث، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، راعي حفل افتتاح أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر عمان للأمن الإلكتروني، أصحاب السمو المكرمون، أصحاب السعادة، ضيوف سلطنة عمان الأعزاء، الأفاضل المشاركون من الخبراء والمختصين بقطاع الأمن الإلكتروني، المتابعون عبر منصات الفضاء الرقمي في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم في هذا الصباح المشرق، حيث نلتقي وإياكم لندشن معا أعمال مؤتمر عمان للأمن الإلكتروني الذي ينعقد هذا العام في دورته الخامسة تحت عنوان محوري: تمكين الأمن الإلكتروني في القطاع اللوجستي. شاكرا لكم تلبية الدعوة بالحضور، ولضيوف سلطنة عمان ممن تكبدوا عناء السفر لإثراء وقائع هذا المؤتمر، إيمانا بأهمية هذا الحدث ومساهمة مقدرة في جلساته وورش عمله. الحضور الكريم، إن اجتماعنا اليوم يعد انعكاسا لإدراك متزايد لحجم التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية العالمية، وحتمية التصدي لمخاطر الأمن الإلكتروني، خصوصا في القطاعات الحيوية كالقطاع اللوجستي الذي يعد شريانا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية ومحورا أساسيا في مستهدفات رؤية عمان 2040. فعنوان الدورة الحالية من هذا المؤتمر الواعد يعبر عن ترابط عميق بين قطاعين يشكلان دعامة أساسية للاقتصاد الوطني: القطاع اللوجستي، العصب النابض لحركة التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد، والأمن الإلكتروني الذي أضحى عنصراً لا غنى عنه في حماية منظومة خدماتنا اللوجستية من التهديدات الإلكترونية المتطورة والمتسارعة والمتغيرة، بشكل يمثل تهديداً مباشراً ليس للاقتصاد فحسب، بل وللأمن القومي بشكل عام. ولعل لقاءنا اليوم بحضور هذه الكوكبة المتميزة من الخبراء والمختصين والمعنيين والمهتمين لا يعكس إدراكاً وطنياً مسؤولاً لطبيعة المرحلة التي تتطلب تكاتفاً فعالاً بين المؤسسات وتبنياً لأحدث التقنيات والحلول الرقمية من أجل بناء منظومة دفاع إلكترونية قوية تواكب تطلعات المستقبل وتضع الأمان الإلكتروني في مقدمة الأولويات ضمن مسار التحول الرقمي الشامل والتنويع الاقتصادي المستدام. ضيوف وحضور المؤتمر الأعزاء، لم يعد خافيا على أحد ما للأمن الإلكتروني من مكانة متنامية في عالم يموج بالتحولات
التقنية المتسارعة، حيث بات يشكل الركيزة الصلبة التي تبنى عليها مختلف الأنظمة والخدمات والتطبيقات، من أبسط التطبيقات اليومية إلى أكثر القطاعات حيوية، وعلى رأسها القطاع اللوجستي. فما بين موانئ الشحن ومراكز التخزين وممرات النقل البحري والبري والجوي تتقاطع خطوط سلاسل الإمداد والتوريد، وتتكامل مسارات التجارة العالمية. ومع هذا التوسع المذهل في حجم البيانات المتداولة وحساسيتها، تتضاعف الحاجة إلى تحصين هذه المنظومة ضد أي تهديد إلكتروني قد يعرقل مسارها أو يعرضها للخطر. لتأتي أعمال هذا المؤتمر اليوم وسط مشهد اقتصادي عالمي معقد، تتداخل فيه الحرب التجارية بالتحديات الجيوسياسية، وتتصاعد فيه الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنى الأساسية الحيوية. وفي هذا السياق يغدو التحوط الرقمي أكثر من ضرورة. إنه صمام الأمان الذي يضمن استمرارية العمليات ويحمي مكتسبات التنمية، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال عبر بوابة بناء منظومة رقمية وطنية آمنة ومرنة، قادرة على مجابهة التحديات التقنية وتحفيز الابتكار وفتح آفاق اقتصادية تعتمد على التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الأمن الإلكتروني. ولعل من يمن الطالع أن نجتمع اليوم وبحضور معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وقد اكتملت لقطاعنا اللوجستي منظومة الرعاية والاهتمام الحكومي، إدراكاً لموقع هذا القطاع على خارطة التنويع الاقتصادي، ولموقع سلطنة عمان الجغرافي والجيوستراتيجي الذي يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا. ومن هنا جاءت الاستثمارات الكبرى في الموانئ والمناطق الحرة، مدعومة بالبنية الرقمية المتقدمة، لترسخ الطموح العماني لأن نكون مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً. ومما يبعث على اعتزازنا كلجنة رئيسية منظمة تتبنى إطلاق هذا المؤتمر أن تنعقد هذه الدورة بعد توقيع سلطنة عمان مؤخراً عدة اتفاقيات دولية لإنشاء أول ممر تجاري لنقل الهيدروجين المسال يربط الجنوب بالشمال، في خطوة تؤكد ريادة السلطنة في تأمين الطاقة ودورها المحوري في الخدمات اللوجستية الحديثة. الأمر الذي يستدعي أن نمتلك درعاً سبرانياً حصيناً نحمي من خلاله بنيتنا الأساسية الرقمية، ونحافظ على أمن البيانات، ونؤمن به العمليات التشغيلية بالقطاع، ونقود به مسيرة تجويد وتحسين وتيرة الأداء التقني والإداري بشكل عام. معالي المهندس راعي المؤتمر، لقد خطت عمان خطوات واثقة في بناء هذه المنظومة بجهود مؤسسية مشهودة، بدءاً بمركز الدفاع الإلكتروني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة في برنامج التحول الرقمي الحكومي، مروراً بأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم والمركز الوطني للسلامة المعلومية، ووصولاً إلى شركات وطنية رائدة كعمان داتا بارك وشركة إنسايت ومنصة مكافأة صائدي الثغرات وغيرها من شركات التي تدعم جميعها مسيرة التحول الرقمي الآمن عبر خدمات سحابية متقدمة واستراتيجيات متطورة تحمي بنيتنا الرقمية الوطنية، وصولاً لمنظومة متكاملة من السياسات والمعايير تضمن حوكمة الأمن الإلكتروني في سلاسل التوريد اللوجستية. ويبقى القول في الأخير ختاماً إن التحصينات السبرانية لم تعد ترفاً ولا خياراً، بل ضرورة وجودية تفرضها تعقيدات العصر، وإن صون قطاعنا اللوجستي من الهجمات الإلكترونية إنما هو في جوهره حماية لعجلة اقتصادنا الوطني، وتعزيز لثقة المستثمرين، وضمان لتكامل الأداء الرقمي المستقبلي. وإنني لأنتهز هذه المناسبة لأتوجه هنا بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
على رعايته الكريمة لهذا الحدث المهم ولهذه الكوكبة المتميزة من الخبراء المشاركين، ولجميع الجهات الراعية والداعمة لهذا المؤتمر، وعلى رأسها مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم التي قادت باقتدار يوم أمس أعمال التمرين الوطني الأول من نوعه للأمن الإلكتروني اللوجستي وفق سيناريوهات تحاكي الواقع، فعززت من قدراتنا الوطنية على التعاطي مع مختلف التهديدات الإلكترونية. والشكر لكم حضورنا الكريم، متمنين لكم أعمالا ثرية ومداولات ناجحة في سبيل صياغة مستقبل رقمي آمن يعزز مكانة عمان في مصاف الدول المتقدمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي المهندس راعي الحفل، الحضور الأعزاء، والآن إلى البيان الرسمي لافتتاح أعمال الدورة الحالية، والذي يجسد عمق الشراكة بين المؤسسات الوطنية الدفاعية والتقنية، حيث يلقي البيان المهندس خميس بن راشد الحجري رئيس مركز الدفاع الإلكتروني، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي الموقر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات راعي المناسبة، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في مؤتمر عمان للأمن الإلكتروني 2025 في نسخته الخامسة، والذي يعد فرصة لمناقشة دور الأمن السيبراني في حماية القطاع اللوجستي، الشريان النابض لحركة التجارة والاقتصاد، والذي يشهد اليوم اعتماد غير مسبوق على الأنظمة الذكية والتقنيات الرقمية في إدارة سلاسل الإمداد. هذا التطور وإن كان قد أحدث نقلة نوعية في الكفاءة والسرعة، إلا أنه يفتح باباً واسعاً أمام التهديدات السيبرانية. الحضور الكرام، شهدت السنوات الأخيرة تضاعفاً في عدد الهجمات على أنظمة النقل والخدمات اللوجستية، وكان من أبرزها الهجوم الذي استهدف منصة موفيت في عام 2023، وأدى إلى تسريب بيانات ما يزيد على 93 مليون شخص في أكثر من 100 دولة حول العالم، كاشفاً عن هشاشة أنظمة الحماية السيبرانية لدى عدد كبير من المؤسسات المعنية بسلاسل الإمداد. كما شهدت البنى التحتية لقطاع النقل والمواني في المنطقة إقليمياً ارتفاعاً بنسبة 36% في الهجمات السيبرانية، وزيادة بنسبة 70% في هجمات الحرمان من الخدمة ما يسمى ديدوز أتاك، مما أدى إلى اضطرابات في أعمال تشغيل بعض المواني في المنطقة والمطارات ومنصاتها الرقمية. بدوره يتابع مركز الدفاع الإلكتروني هذه التهديدات ببالغ الاهتمام وبإجراءات لحماية منظومة الأمن السيبراني، حيث رصد خلال العام الماضي ملايين من محاولات اختراق نتج عنها تهديدات عالية الخطورة على القطاع اللوجستي، وتأثرت منه بعض المؤسسات، مما يضعه في صدارة القطاعات الحيوية التي تتطلب حماية استباقية ومستدامة. إن مركز الدفاع الإلكتروني يؤمن بأهمية تضمين معايير الأمن السيبراني في المراحل الأولى لتصميم الأنظمة الرقمية، كون الأمن السيبراني ينطلق من مرحلة التصميم أو ما يسمى Secure by Design، وهو ما يسهم في تقليل الثغرات الفنية وتقوية بنية الأنظمة الرقمية قبل الانتقال إلى مراحل تشغيلها. كذلك فإن من الركائز التي يعمل عليها المركز بناء القدرات البشرية وتطوير الكفاءات
الوطنية القادرة على التصدي لهذه التحديات، حيث يدعم المركز المبادرات التدريبية الوطنية في أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم، والتي احتضنت متدربين من القطاع اللوجستي بلغ عددهم حتى حينه 150 مستفيداً في مختلف البرامج التدريبية. الأمر الذي يفتح في حد ذاته آفاقاً جديدة لتبني مبادرات تهدف إلى دعم وتشجيع البحوث التطبيقية في المجالات المتقدمة كتحليل المخاطر السبرانية في سلاسل الإمداد والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كشف الهجمات، بالإضافة إلى توظيف تقنيات البلوكتشين في تأمين حركة الشحن والمعاملات. ونظراً لترابط الفضاء الإلكتروني عالمياً بما يفرضه من فرص وتحديات، فإن المركز يضع ضمن اعتباراته تفعيل جهود التنسيق والتعاون الدولي وتوطيد علاقات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بما يخدم تبادل الخبرات ومشاركة البيانات ذات الصلة بالتهديدات الإلكترونية، وبما يعزز من قدرة الاستجابة والتصدي للحوادث السبرانية العابرة للحدود. وفي هذه السانحة أجدها فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز جهود الاستجابة للحوادث الإلكترونية في القطاع اللوجستي، بما يكافئ أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الأمن السبراني. فتعزيز حماية سلاسل الإمداد والبنية الرقمية لا يعد مسؤولية تقنية فحسب، بل عنصر أساس استراتيجي لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على تنافسية القطاع وترسيخ الثقة في بيئة لوجستية آمنة وموثوقة. وفي الختام يطيب لي أن أعرب عن امتناني لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر والمشاركين في هذا المؤتمر الوطني، ولكل من يسهم بجهده وفكره في بناء مستقبل رقمي آمن وقطاع لوجستي متين ومرن قادر على مواجهة التحديات بكفاءة وثبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للمهندس خميس بن سالم الحجري مدير مركز الدفاع الإلكتروني. معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ضيوف وحضور المؤتمر الكرام، تتوالى فصول التحدي في عالم يتسارع فيه نبض التقنية وتتسع فيه رقعة التهديدات الإلكترونية. وتحت مظلة هذا المؤتمر ولدت بالأمس لحظة فارقة، لحظة اختبار واقعي لمدى جاهزية قطاعنا اللوجستي في مواجهة طوفان التهديد المتزايد. لنترككم الآن مع هذه المادة البانورامية حول تفاصيل ومخرجات التمرين الوطني للأمن الإلكتروني في القطاع اللوجستي، والذي أشرفت عليه بشكل كامل أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم بإشراف دولي ومشاركة محلية فاعلة، حيث التحليل الدقيق والمحاكاة الواقعية والتنسيق المتكامل مشاهد تظهر كيف تحول التمرين إلى ميدان يبرهن على أن الجاهزية ليست خياراً بل حتمية. مشاهدة طيبة نتمناها لكم. في عالم رقمي تزداد فيه المخاطر الإلكترونية، أصبح القطاع اللوجستي هدفاً بالغ الأهمية، يشهد على كل تهديد رقمي قد يقوض استقرار أنظمته وينال من بنيته الأساسية. وتحت مظلة هذا المؤتمر انطلقت وقائع التمرين الوطني للأمن الإلكتروني اللوجستي، الأول من نوعه في سلطنة عمان، لتقييم قدرة منظومة قطاعنا اللوجستي على الصمود أمام الهجمات الإلكترونية التي تستهدف زوايا الاقتصاد الرقمي. التمرين الوطني لم يكن مجرد تجربة، بل كان محاكاة حقيقية وفق سيناريوهات مركبة
لمخاطر إلكترونية حقيقية تواجه قطاعاً حيوياً تتنوع وتزداد تعقيداً، سواء على مستوى التسلل للأنظمة الداخلية والتلاعب بالبيانات الحيوية، إلى هجمات تشل حركة الموانئ وتوقف سير العمليات اللوجستية التي لا تحتمل التوقف لحظة. سيناريوهات الهجمات التي تضمنها التمرين ركزت على نظم TOS التي تحكم عمليات الشحن في الموانئ، والتي تسببت في تعطيل كامل للعملية اللوجستية بعد أن تم تعديل البيانات الخاصة بالحاويات والساحات، ليؤدي ذلك إلى تأخير في تنفيذ العمليات. أما الهجمات على نظام بيان الجمركي فقد أظهرت كيف يمكن لثغرة واحدة أن تعرض سمعة القطاع بأسره لخطر التوقف، إذا أدى التشويه الذي طال الموقع إلى تعكير سمعة الموانئ العمانية في الأسواق العالمية. تصاعد سيناريوهات التمرين وصل لهجمات DOS على ملفات XML، والتي مثلت نقطة تحول، حيث تمت إزالة تفاصيل الشحن، مما أدى بدوره لتدمير كامل في سلسلة العمليات اللوجستية. وفي خضم هذه الهجمات برزت أهمية الاستجابة السريعة، حيث أظهرت الفرق الأمنية الإلكترونية المشاركة في التمرين قدرتها على التصدي لهذا النوع من الهجمات والعمل على استعادة السيطرة على الأنظمة وحمايتها من الهجمات المتواصلة. لقد كشف التمرين الوطني للأمن الإلكتروني اللوجستي أهمية التكامل بين الجهات المعنية وتعزيز مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها لمواجهة التحديات المستقبلية. فلم يكن التمرين مجرد محاكاة لسيناريوهات افتراضية، بل اختباراً حقيقياً لمرونة القطاع اللوجستي في مواجهة الهجمات الإلكترونية المتقدمة. معالي المهندس راعي حفل افتتاح هذا المؤتمر الحضور الكريم، يقدم الآن البروفيسور السنغافوري ليونارد كاهو مدير تحول الخدمات في شركة إنساين الكلمة الرئيسية لأعمال هذا المؤتمر، وهو خبير وشخصية بارزة في هندسة الأمن السيبراني وتحول الخدمات الرقمية. قاد مشاريع نوعية في الشرق الآسيوي ويرأس واحدة من كبريات شركات الأمن السيبراني في سنغافورة، فليتفضل. A few months ago, a port in Southeast Asia faced what looked like a routine IT outage. Systems were down, containers delayed, communications were stalled. But beneath the surface, it wasn't a routine. It was a calculated, very targeted cyber attack. What started as a few harmless-looking emails had escalated into days of operational paralysis. These operation stops at the port, putting millions of dollars and lives at risk. At the crisis table, the senior leaders gathered, the IT leads, operations, legal counsel, all speaking different languages of urgency. Some said their reputation was important to protect, others said operations must continue. So amid all the chaos, somebody just asked, then who do we call to support? That question wasn't about technical support, it was about trust. Who do we trust to act? Who do we trust to partner with? To share, to lead, and in that moment we learned something very critical. Cyber resilience is not built during the attack. It is built during peacetime with partners. Through partnership, precision, and trust. So Your Excellency and distinguished guests, thank you very much for having me today. I will be sharing with you our journey in Singapore and how we partner with the Singapore maritime sector to secure it
and to entrust and to ensure and to provide assurance to other partners that it's a safe and secure waters. And perhaps in sharing our journey, we'll share with you some ideas to strengthen Oman's top-tier position in the Global Cybersecurity Index as you secure your logistics sector. So government worldwide rely on critical information infrastructure, or what we affectionately call CII, to provide essential services to its people, ensure societal well-being, economic stability, and national security. So protecting these infrastructures is very important. As Oman realizes its 2020 vision, these systems become highly interconnected and will be exposed to a variety of cyber and physical threats. In the cyber world, we call your attack surface has increased. The more connected you are, the more opportunities for the attacker to do bad things. So the threat to risk to impact framework that I'm showing on board on the screen here provides a structured approach to understand and to address the vulnerabilities and consequences of these threats targeting each CII. So threats are potential actions or events that might happen to exploit these vulnerabilities in the CII. The CII context, the threats include cyber attacks like ransomware, distributed denial of service, APTs, or what we call advanced persistent threats, physical disruptions, natural disasters, physical sabotage, and the list goes on. So understanding the threat is extremely important. Number two is the risk that arise. One thing, if I had to share with everybody, is the conversation of risk is something that transcends from the person in the trench fighting the battle for you, detecting and prevention in the heat of the battle, all the way up to senior leadership and to the ministry. So I urge, if there's a possibility, to rethink, to speak in the language of risks. So risk arises when a threat exploits a vulnerability, meaning a weakness or a gap in your defenses, or even in the infrastructure itself. This is the bridge between the threat and its eventual impact. So the vulnerability in this context means it could be legacy systems, like as we understand at the ports, as with any other operating systems, operation technology rather, some of them cannot be protected in a normal or modern way. So there might be other mitigating controls. So the spirit of cybersecurity is to ensure that it's continuously protected. So we always say, if you cannot digitally protect it, then you need to physically protect it. The impact then refers to the actual outage or the damage caused by the realized attack. One thing, if I had to quickly move on from this slide, is a cyber attack never ends with cyber. It always ends with an operational, reputational, financial, or legal impact. So therefore, there's always this strong communication and coordination need between the defenders and the prevention, even cross-agency, to be able to mitigate such a risk. So mitigating controls, or what we affectionately call, the ones can be in digital control, physical control, or process controls, is to really implement an integrated risk management. So risk can be a bit of a conceptual thing in our heads, but if you ask the right questions, it might come up. For example, if we were to disconnect, I think it was done in an exercise yesterday, if we were to disconnect the terminal operating system, what is the risk to the operations? What is the risk to revenue? So those conversations can really be held. I think with very talented, competent, and dedicated people that you have, I think it's an easy discussion and coming to a conclusion. I always say I'm cyber, I'm not IT. It doesn't work. Yeah, yes. Can somebody maybe change the slide for me? Can somebody change the slide for me, please? I was given 10 minutes. I think I need to extend it to 12. It's not changing. Let me know when the slide changes. Okay, I'm just going to carry on speaking.
So the next slide, what you will see is our method of identifying the threats. Now, if you look into the universe of threats, there can be thousands and thousands of them. And the good thing behind it, and to provide assurance to the leaders here, is there is an open source availability and the library of such threats already. So when I had the opportunity to speak to the Institute of Directors, which are board of directors back in Singapore, they stood up and they got a bit upset. They said, so many threats, do I have to protect against every single one of them? The answer is no. Let me go backwards. There you are. The answer is no. There's a way to do it. So if you look at the right-hand side, we are able to then quickly filter the ones that matter to you the most, right? So you see right at the top, if you know the enemy, then you need not fear the result of 100 battles. So you need to know the threat. And the conversation here is about threat-informed defense. A natural tendency is to quickly build the wall all the same height around you for defense. What if there's a way to say certain areas you don't need a wall, certain parts of the wall can be lower? That means that you have ability to direct your investments into defenses and save some of the money there and then put it into education perhaps. So be able to filter it down is very important, and arriving on what we call the material risks or material threats, the ones that are very relevant to you at the ports. Now every port has a terminal operating system, but you've got different controls and different competencies, different defenses. So instead of running, for example, exercises is about ransomware and ransomware and ransomware, go ahead and understand whether are you even susceptible to ransomware. Is that even your weak point? Sometimes it's not. You might be more susceptible to DDoS perhaps, or insider attacks. So be very specific about it. So this slide gives you an example of how we can do it. Start with understanding the universe of the threats. Go into the ones, study the ones that attack specifically countries, governments, because the port is linked to the government and to the economy of the country. Then moving down into the maritime sector, and then henceforth. So what we've done for you is to arrive at 4 different threats, if you see on the left-hand side here. And these are the 4 threats. Now, while I leave the countries there, it is not meant to attribute it to the country. It's meant to say they operate from those spaces. Next slide, please. Excellent, thanks. So which is a more meaningful question we ask ourselves, knowing who attacked you or knowing why and how? As I was sitting there listening to the speeches and also yesterday's exercise, there's this certain amount of fear and uncertainty when it comes to cyber. I hope at the end of this conversation with me, my dialogue with you, that I'm showing you a way out of this. And whatever I'm sharing here is not something we created, it's something that's in open source, and we brought it together so that you, in time to come, through partnerships and through learning from each other, you can implement it on your own. So, knowing the threat actor will allow us to understand the intent and motive. And this is important from a leadership perspective. A lot of times as leaders, sometimes we just jump into the fray, right? We want to help put out the fire. Try not to. One of the worst questions we want to ask is, who did it? Because in cyber it's a bit tricky. I always joke, it can be a 16-year-old boy sitting in his mother's basement doing the attack, right? We don't know. So what's important then is understanding what the attack is all about, studying the behavior. So we need to address every technique. So what we call, in the cyber world, in a MITRE attack, is called tactics, techniques, and procedures. These are the ways to characterize how they come into your network and do bad things. So the inventory analysis and the key systems like port management, information system, vessel tracking management, terminal operating systems, computer integrated, the list goes on. So having the ability to look into your asset and understand what it is, understand what its vulnerabilities, looking at the capabilities of your threat actors, and whether they can even exploit it, is a logical way to do it, rather than to protect against every single one. So, if you look at the bottom, is the impact. If you forget everything on this slide, because it's a heavy slide and I'm meant to leave it with you so that you can digest it on your own, is the threat actor means to do one thing, is to deny you something. He does it by first either degrading, what we call death by 1,000 cuts, slowly degrading the operations and the efficiency of your port, without you knowing, bit by bit. Before you know it, certain yards don't work. Before you know it, certain key cranes don't work.
Next, disruption, which is temporary in nature. So it stops you for a period of time, 1, 2, 3 days, and before you know it, your viability of a port goes to another country. Last but not least, it will destroy you. A destruction, it can amount to an explosion. Destruction is when you have a very, very weak ability to recover from it. That's when you need to write off certain things. So if you think of it this way, and if you connect it to the economy of the country, then as leaders, we need to understand why would a threat do something like this. So, 3 pillars, and it is here, if you look right on the top, if we make the calculations before in our tents, in our homes, in our conference rooms, then by the time you are able to fight the battle, you have thought about all the different scenarios already, at least most of it, right? So we uncovered we covered in a few slides the operational approach to the technical adoption of understanding the threats, going to the MITRE attack, going into what's in an open source, understanding the why, having a look at your inventory, right? It's very similar to if you need to protect your home, isn't it? You want to know what you need to protect. If you have a pot of gold sitting somewhere, that's your treasure, that's your asset. If you put it underneath your bed and everybody can see it, then you're asking for it, right? Because there's an opportunity for the threat actor to come. If there's an intent, he will do so. So once you know what assets it is and what controls you have that's protecting it or what you're lacking with, then you're able to say, threat actor 1, 3, and 4 have no capability of breaking in because I'm on a mountain. He has no climbing ability, he cannot parachute. Don't worry about those threats. So in Singapore, on the left-hand side, the regulations are extremely important. I think we'll talk about it in the panel later on as well. So the compliance as it is. I was speaking to one of our colleagues here. The Singapore way of doing it is always a little bit of a stick, to prod you along. And when you do well, they give you an ice cream. And they say, thank you very much for the good work. And he tells everybody about it. It really depends upon the culture of the country for this kind of adoption. Regulations alone are not enough, however. So success also hinges on proactive sharing and constant readiness. So we foster channels for open sharing, threat intelligence across government agencies. So the key is not just keep it within yourselves, but also across the private sector. So one other key term I want to leave with you is the public-private partnership is key. So let's try and leverage that a little bit more. So perhaps this approach can, also last one is of course the readiness, and all plans written, nicely printed out, font 12, nice colored, put it into binders, will not work if you don't practice it. You will notice, and which is done yesterday, you will notice to the participants yesterday, plans are great, but when it comes to the heat of the battle, the fog of war will come in. So practices, exercises will then give us an opportunity to input intuitiveness. What would I do if I don't have a plan? And then look at the plan to see if you can improve it that way, right? So 3 things up there. It's like the Grammy Awards, I'm told the music is going to come on and I've got to go off already. So I'm going to leave you 3 things that we have learned in the journey. And this is just, it isn't specific to the maritime sector, but across all the sectors that we have worked with. This is in the banking sector, the real estate, as it is with power and energy. So 3 important things up here, if you can see it. So trust is key. Especially so in the maritime sector, you want to make sure that you provide assurance to your partners that you have a safe and secure waters. In maritime, in Singapore, we take care of the port, take care of the waters near the port, and the air above it. So naturally, when you think about it that way, you need to have cross-agency support as well. So the collaboration part is everybody used to say it yesterday, it's a team sport. There are 4 members in the team, one cannot do without the other. So we can defend and or score alone. However, collaboration occurs vertically within ministries, ensuring leadership supports and resources and efforts are put in place to do so. So beyond that, international partnerships matter as well. So that's the reason I feel very honored to be here to share this journey with you. And my team behind me put in the necessary work as well to create these slides for you. So last but not least, through years of many iterations of such exercises and improvements of policies, educating people, try and learn at precision. Precision meaning if I have to call somebody, who to call. If I have to put in a process like this, and a process example, what else do I do? Specificity around it. So that whatever needs to happen along the way is already thought of and practiced. That's the journey that Singapore is in right now. We don't have that
ability to be precise as of now. But we know exactly how we do it because we've got good leaders that can make logical decisions, sense-making, and good judgment calls. So in the process of creating platforms to imbue that precision, so in the event that if I'm not around, who can take that platform and have a consistent outcome? So I'm not spoken very fast. I hope that whatever I'm sharing with you is useful. So to the leaders here, it has been an honor to share these insights with you, and thank you very much for the opportunity to contribute to Oman's cybersecurity journey. And look forward to seeing how our collaborative efforts can continue to bear fruit. So thank you very much. Shukran. ضيوف وحضور المؤتمر الأعزاء، إن أعمال الدورة الخامسة من هذا المؤتمر لم تكن لتحقق العلامة الكاملة بانعقادها اليوم دون جهد الشركاء الرئيسيين والمشاركين ومقدمي أوراق العمل والداعمين بجهد يستحق الشكر والتقدير. لذا أدعو الآن معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والأستاذ حاتم بن حمد الطائي الأمين العام لبدء مراسم تكريم المتحدثين الرئيسيين والرعاة الداعمين، فليتفضل. سأحاول أن أنادي الأسماء سريعا بسبب ضيق الوقت، يعني على الأقل أنادي 3 أسماء مع بعضها لكي يتهيأ من بعد الاسم الأول والثاني. ونبدأ الآن بتكريم اللجنة الرئيسية الأفاضل المتحدثين والمشاركين الرئيسيين، ونبدأ بالمهندس خميس بن سالم الحجري رئيس مركز الدفاع الإلكتروني. ثم بعد ذلك البروفيسور ليونارد كاهو مدير تحول الخدمات في شركة إنساين بسنغافورة. ثم العميد الركن متقاعد المهندس محمد بن أحمد اللمكي خبير الأمن السيبراني. ثم المهندس إبراهيم بن حامد البلوشي خبير الأمن السيبراني في مركز الدفاع الإلكتروني. الدكتور ناصر بن صالح العزواني رئيس قسم تقنية المعلومات ببنك العز الإسلامي. المهندس إبراهيم بن حامد البلوشي أعتقد أن أنا ناديته خلاص. المهندس راشد السالمي المدير التنفيذي لشركة إنسايت لأمن المعلومات. وبعد ذلك المهندس عبد السلام بن زهران الهنائي مدير تقنية المعلومات بموانئ أسياد والمناطق الحرة. ثم المهندس سعيد البحري مدير الأمن السيبراني في عمان داتا بارك. بعد ذلك المهندس جيفر المعمري رئيس الأمن السيبراني في فودافون عمان. ثم المهندس هاشم بن رشيد البلوشي خبير أمن سيبراني بمركز الدفاع الإلكتروني. الدكتورة شيماء بنت عبد الله الحارثية المحاضرة بكلية العلوم التقنية بمحافظة مسقط تخصص علوم اللوجستيات. ثم المهندس ناصر بن خميس الشحي طالب دكتوراه في مجال التدقيق. والآن مع تكريم الجهات الداعمة والراعية لأعمال هذه الدورة المتميزة من هذا المؤتمر، ونبدأ بالراعي الرئيسي مركز الدفاع الإلكتروني.
ثم الداعم الإلكتروني أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم. الراعي الذهبي شركة إنسايت لأمن المعلومات. الراعي الفضي شركة عمان داتا بارك. راعي السيارات هونجي من محسن حيدر درويش. الضيوف والحضور، إنه في عالم حافل بالتطور الرقمي المتنامي تظل الحاجة ملحة لكوادر وطنية مؤهلة في الأمن الإلكتروني لتكرم اللجنة الرئيسية لأعمال هذا المؤتمر الآن إحدى المبادرات الواعدة التي تهدف لتأهيل الخريجين الباحثين عن العمل في مجال الأمن الإلكتروني. لنكرم الآن مبادرة تشغيل، وندعو إلى المنصة المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل المهندس أزهر بن أحمد بن سليمان الكندي، ورئيس مركز الدفاع الإلكتروني المهندس خميس الحجري، مع خريجين الدفعة لالتقاط صورة تذكارية مع راعي المؤتمر. هذه المبادرة أطلقتها أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل وتحت إشراف مركز الدفاع الإلكتروني، بمشاركة فاعلة من شركات القطاع الخاص، شركة عمان داتا بارك، وشركة تطوير، وشركة سكيورادو، وشركة إنسايت، وشركة دريم لاب للتكنولوجيا، وشركة 2UV، في مبادرة ليست فقط للتدريب وإنما خطوة استراتيجية نحو بناء أمن رقمي يقوده أبناء الوطن. والآن يتفضل القائمين والمشرفين على التمرين الوطني للأمن الإلكتروني اللوجستي الذي انطلق على هامش أعمال هذا المؤتمر للصعود إلى المنصة لالتقاط صورة التذكارية مع رائد المؤتمر، وهم الدكتور إبراهيم بن محمد السعدي، والدكتورة مريم بنت محسن البروانية، والأستاذ جمال بن عبد الله بن محمد الذهلي، والأساتذة كل من فيصل بن خميس التوبي، وعائشة بنت إبراهيم الهنائية، وخالدة بنت سالم السيابية، وإبراهيم بن سليمان الندابي. ضيوف وحضور المؤتمر الأعزاء، والآن تقدم اللجنة الرئيسية لأعمال هذا المؤتمر هدية تذكارية إلى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي الموقر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تقديرا لرعايته الكريمة أعمال الدورة الحالية.
ضيوف وحضور المنتدى الأعزاء، استراحة قصيرة ونكمل بعدها أعمال الدورة الحالية بإطلاق أعمال المحور الأول من هذا المؤتمر، التهديدات السيبرانية في القطاع اللوجستي، وهي مناسبة طيبة لدعوتكم للتفاعل مع هاشتاج مؤتمر عمان الأمن السيبراني الإلكتروني.
Check test 1, 2. Check test 1, 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
الو ايوه. شباب، سنبدا ان شاء الله نستأنف الان المؤتمر بعد اقل من دقيقه. الشباب اللي في الخارج اذا يسمعوني يتفضلوا بالدخول، لان راح يكون هناك في تكريمات، في ايضا توقيع اتفاقيات. نحاول كسبا الوقت على اعتبار ان البرنامج طويل جدا. الشباب اللي في الخارج اذا ما يسمعون اللي في الخارج بلغوهم تكرما، اللي يعرفوا زملائه يبلغهم للدخول.
عميد خميس تفضل. تو الأستاذ حاتم تفضلوا. إذن سيقوم الآن الأستاذ حاتم الطائي والمهندس خميس الحجري بتكريم الذين لم يخرجوا في ذلك الوقت. المهندس إبراهيم بن حامد البلوشي خبير الأمن السيبراني في مركز الدفاع الإلكتروني. إذن ما موجود. المهندس راشد السالمي المدير التنفيذي لشركة إنسايت لأمن المعلومات. المهندس سعيد البحري مدير الأمن السيبراني في عمان داتا بارك. والدكتور يحيى الحضرمي خبير أمن أنظمة التشغيل بمجموعة أسياد. المهندس ناصر بن خميس الشحي طالب دكتوراه في هذا المجال، أنا أذكر أن ناديته. خلاص إذا ناديت دكتور يحيى بس ما موجود يبدو. دكتور يحيى الحضرمي خبير أمن أنظمة التشغيل بمجموعة أسياد، ربما في الخارج، سننادي مرة أخرى بعدين، لأن أيضا ستكون هناك أيضا تكريمات لاحقا أخرى سيكون ضمنهم إن شاء الله. إذا خلاص شكرا جزيلا للأستاذ حاتم الطائي وشكرا للمهندس خميس الحجري. إذن عودا على ذي بدء لفعاليات المؤتمر، الضيوف والحضور الكرام، وإنه في عالم حافل بالتطور الرقمي المتنامي تظل الحاجة ملحة لكوادر وطنية مؤهلة في الأمن الإلكتروني. وقد عمل البرنامج الوطني للتشغيل ومركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم والشركات المشاركة شركة عمان داتا بارك وشركة تطوير وشركة سكيورادو وشركة إنسايت وشركة دريم لاب وشركة تي يو في على إحدى المبادرات الواعدة التي تهدف لتأهيل الخريجين الباحثين عن عمل في مجال الأمن الإلكتروني، وهي مبادرة تشغيل. ندعو الآن إلى المنصة المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل المهندس أزهر بن أحمد بن سليمان الكندي، ورئيس مركز الدفاع الإلكتروني المهندس خميس بن سالم الحجري، وذلك لتكريم المتدربين بالمبادرة الذين أكملوا بنجاح هذه المبادرة. ونبدأ بهاجر بن سعيد بن حمد الكلبانية. عذبة بن سيف بن علي الشبيبية. ثم ريم بنت عادل بن محمد البادية. ثم حامد بن سالم بن مرهون الخوالدي. أحلام بنت عبد الله بن سعيد الصوطية.
أحمد بن علي بن أحمد الإسماعيلي، براءة بنت يوسف بن قصور العامرية، إيمان بنت سالم بن سعيد الجابرية، جهاد بن أحمد بن سليمان الفهدي، فضيلة بنت مصبح بن حمود المعمرية، وعائشة بنت علي بن محمد الفليتية، وآلاء بنت محمد سعيد آل عزان، وآمنة بنت يحيى بن سعيد السيابية، ومزون بن سالم بن ناصر الغمارية، وخلود بنت مسعود بن محمد المعنية. والآن التوقيع على برنامج التعاون الأول من هذا المنطلق. سيتم توقيع برنامج التعاون الخاص بالمرحلة الثانية من مبادرة تشغيل مع شركة أوكيو لشبكات الغاز كراع رئيسي بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ومركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم. وندعو أيضا للمنصة كل من شركة أوكيو لشبكات الغاز يمثلها الرئيس التنفيذي المهندس منصور بن علي العبدلي، وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم يمثلها عميد الأكاديمية الدكتور أحمد بن حماد الكلباني، شكرا جزيلا، كل التوفيق. الآن التوقيع على برنامج التعاون الثاني، وإضافة هناك أيضا توقيع برنامج التعاون الثاني الخاص بالمرحلة الثانية من مبادرة تشغيل الذي يهدف لاستمرار التعاون في مجال
في تدريب الباحثين عن عمل في مجال الأمن الاستيبراني بين مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم والشركات المشاركة شركة عمان داتا بارك وشركة تطوير وشركة سكيورادو وشركة إنسايت وشركة دريم لاب وشركة TUV. وندعو كل من مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم والشركة المشاركة في تدريب الباحثين عن عمل في مجال الأمن الإلكتروني لتوقيع برنامج التعاون. ونبدأ بالمهندس عيسى بن سعيد بن علي رواحي رئيس دائرة المخاطر والأمن السيبراني بشركة عمان داتا بارك. وننتقل إلى شركة تطوير وندعو أيضا الفاضل نصر النبهاني الرئيس التنفيذي بشركة تطوير. وندعو أيضا الفاضل كريشنا داس كيتي المؤسس والشريك بشركة سكيورادو. مستر كريشنا. ندعو الآن المهندس راشد السالمي الرئيس التنفيذي بشركة إنسايت.
المهندس راشد السالمي الرئيس التنفيذي بشركة إنسايت أو من يمثله. الآن ندعو الفاضل فايز حبيب الرئيسي الرئيس التنفيذي بشركة دريم لاب. وأخيرا ندعو الفاضل ميرزا نشأت عبد اللطيف الشيشاني المدير التنفيذي بشركة TUV. شكرا جزيلا. الضيوف والحضور أو حضور مؤتمر عمان للأمن السيبراني، لازلنا في الاتفاقيات لم تنتهي، وفي سياق دعم الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الأمن الإلكتروني نشهد وإياكم الآن مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركة عمان داتا بارك ومنصة مكافأة صائدي الثغرات العمانية، المنصة الوطنية الرائدة في تبني نهج الإفصاح المسؤول عن الثغرات الأمنية. وأدعو إلى المنصة كلا من الفاضل عيسى الرواحي مدير الأمن السيبراني بعمان داتا بارك، والفاضل سالم المندري الرئيس التنفيذي لمنصة مكافآت صائد الثغرات العمانية، فليتفضلا. طبعا يعني للتعريف بهذه الاتفاقية أو بفحواها، تأتي هذه الاتفاقية لترسي دعائم تعاون بين بناء في مجال اكتشاف الثغرات الإلكترونية والإبلاغ عنها عبر قنوات موثوقة وآمنة، بما يرفع جاهزية المؤسسات الوطنية ويعزز ثقافة الأمن الرقمي المسؤول ويحتضن الكفاءات الوطنية من الباحثين الأمنيين. الاتفاقية تأتي كخطوة نوعية نحو تكامل الأدوار وتأكيد على الالتزام الطرفين ببناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة في السلطنة.
ضيوف وحضور المؤتمر الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى في رحاب هذا المؤتمر الواعد، ونحن نستهل وإياكم أعمال المحور الأول، التهديدات السيبرانية في هذا القطاع أو القطاع اللوجستي والتي نبدأها بورقة علمية، حيث يقدم الآن أول أوراق عمل هذا المحور المهندس هاشم بن رشيد البلوشي، خبير أمن سيبراني بمركز الدفاع الإلكتروني، حول أهم المخاطر التي تهدد البنية الأساسية للقطاع اللوجستي. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. معكم المهندس هاشم بلوشي من مركز دفاع الإلكتروني. محاضرتنا اليوم بعنوان مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني على القطاع اللوجستي. راح نبدأها بالقطاع اللوجستي عالميا، وبعدها إن شاء الله راح ننتقل إلى المشهد المحلي. شكرا. جميل. قطاع اللوجستيات يقدر عالميا ب10.2 تريليون دولار. التوجه العالمي لرقمنة المصانع وسلاسل الإمداد زاد من مساحات المعرضة للهجمات الإلكترونية. مثل ما نحن عارفين، كل ما زاد تعرضنا للإنترنت زادت الفرص للهجمات الإلكترونية والاختراقات. بحكم الطبيعة المترابطة للخدمات اللوجستية، فإن تعرض أحد المؤسسات في سلاسل الإمداد للاختراق قد يعرض باقي الشركاء لخطر الاختراق. بعض تداعيات الاختراقات على القطاع اللوجستي: قد تكون التوقف الكلي أو الجزئي لأنظمة الموانئ والمطارات وسلاسل التوريد. ومثال على ذلك، في سنة 2017 توقف 76 محطة تابعة لشركة ميرسك بسبب برمجية نونبيتيا، وهي برمجية فدية من نوع فدية رانساموير، وقد بلغت خسائر الشركة 300 مليون دولار. وفي سنة 21 تأخيرات في عمليات الفورورد فرايت بمنطقة آسيا والمحيط الهادي بسبب برمجية هادس، وهي أيضا برمجية فدية رانساموير، وقدرت الخسائر بقيمة 7.5 مليون دولار. وفي سنة 23 توقف الكلي للعمليات في أكبر موانئ اليابان ناغويا بسبب تعرضها لبرمجية لوكبيت، وهي أيضا برمجية فدية. وهذا يبين لنا خطورة برمجيات الفدية في زمننا الحالي. ومن تداعيات أيضا مخاطر السمعة والبيانات، كفقدان العملاء، مجموعة تول بعد اختراقات 2020 نتيجة فقدان الثقة لدى العملاء. غرامات قانونية نتيجة سرقة بيانات، مثل تسوية بقيمة 20 مليون دولار دفعتها شركة إكسبيديتور. نأتي إلى الواقع المحلي، وهو هدفنا لهذا اليوم. الأمن السيبراني ركيزة لاستدامة القطاع اللوجستي في سلطنة عمان. يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان تحولاً استراتيجياً ليصبح أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مع التوقعات بارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 14% بحلول 2040. وفي ظل تسارع التحول الرقمي تزداد التهديدات السيبرانية التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وهنا تبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز الأمن السيبراني كعامل أساسي لضمان استدامة النمو
وحماية البنى التحتية الحيوية. نأتي إلى المشهد العام للحالات التي تعامل معها المركز. خلال العام المنصرم 2024 تعامل المركز مع 68 حالة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق المعالجة الداخلية. ويقصد هنا بالتدخل المباشر التدخل في حالة استدعاء الأمر كالحوادث الأمنية Incident Response. أما في حالات الغير مباشرة هي قد تكون التواصل مع المؤسسة واختارها لعمل اللازم. وخلال الربع الأول من هذا العام تعامل المركز مع 15 حالة لم تتطلب التدخل المباشر، وإنما عولجت من خلال التواصل مع المؤسسات. أبرز المخاطر على القطاع اللوجستي. إحصاءات القطاع اللوجستي خلال الربع الأول من عام 25. تم رصد عدد 37 تهديد إلكتروني من مجموعات الاختراق المتقدم APTs، كما تم رصد أكثر من 80,000 تهديد من برمجيات خبيثة malwares، وكما تم رصد حوالي 35,000 عملية مسح شبكية سكانينج، وهذا كله في الربع الأول فقط من عام 2025. من أبرز مجموعات الاختراق APTs استهدافاً للقطاع اللوجستي عندنا في عمان. المجموعة الأولى سكاتر سبايدر، أول ظهور عالمي لها كان في سنة 2022، ومن أبرز الأدوات المستخدمة البول تراي، تعمل على مستوى الكرنر في الOS ويصعب كشفها من قبل برامج الحماية. المجموعة الثانية أندريال جروب، أول ظهور عالمي لها في 2009. تشتهر المجموعة ببرمجيات اللودرز اللي تعمل على نقل الأدوات الاختراق من وإلى أجهزة الضحايا. أخيراً APT-35، وتعتمد هذه المجموعة اعتماد كلي على رسائل التصيد التي عادة ما تكون ملغومة ببرمجيات ضارة. ونستغل الفرصة للتذكير بمبادئ تعزز حماية الأنظمة والتطبيقات. أولاً، تطبيق مبدأ الأمان من لحظة التصميم Secure by Design، لما له من أهمية في زرع الحماية والأمان منذ نشأة التصميم، منذ بداية التصميم، وليس كإضافة لاحقة للتصميم. المبدأ الثاني هو تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات، وهي مبدأ مهمة جدا، وأهميتها تكمن في محاولة تقييد أي محاولة دخول غير شرعية. تأمين حركة البيانات المرسلة والمستقبلة عن طريق استخدام البروتوكولات المشفرة. للأسف احنا في سنة 2025 وما زال هناك مؤسسات تستخدم البروتوكولات الغير مشفرة في استلام وإرسال البيانات. التحديث المنتظم للأنظمة. إجراء فحوصات أمنية منتظمة خلال دورة حياة التطوير لتحديد المخاطر والحد منها. هذه الفحوصات المنتظمة تساعد في الكشف على مواطن الضعف في التطبيقات والأنظمة، ومما يسهم في معالجتها قبل استغلالها من قبل المخترقين. الإبقاء على نسق احتياط بشكل دائم. إنشاء خطة تعافي والتدرب عليها. من المهم جدا أنه دائما يكون عندنا نسق احتياط، لأن ما نعرف متى راح نستهدف، متى راح نكون الضحية القادمة، متى راح يتم استهدافنا، متى راح تفشل خططنا الدفاعية. لذا وجود نسخ احتياط والتدرب عليها من خلال خطة تعافي واضحة أمر مهم جدا للمؤسسات لإبقاء سلامتها وإبقاء العمليات مستمرة فيها. التزامات الجهات الحكومية تجاه المركز هي الجهات الحكومية والمؤسسات بشكل عام حقيقة. تمكين المركز من مباشرة اختصاصاته وتنفيذ مهامه. اختار المركز بشكل فوري بأي خطر أو تهديد أو اختراق لأمنها الإلكتروني.
تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات، اتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة. حالياً المركز في طور إعداد لأهم سياسات ومعايير وأفضل الممارسات في مجالات عديدة في تقنية المعلومات، ولكن إلى حين صدورها يرجى اتباع كل ما تم نشرته الوزارة مشكورة. أخذ موافقة المركز قبل حفظ أي بيانات حساسة خارج السلطنة. أخيراً نأتي إلى رسالة المركز. المركز يهدف إلى تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني لسلطنة عمان عبر شراكة وطنية استراتيجية مع الجهات المعنية للعمل معاً على مواجهة الأخطار وإدارتها، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية المستقبلية عمان 2040. أخيراً هذه قنوات التواصل معنا، وشكراً لحسن استماعكم. شكراً. الحضور الكريم، الآن مع قراءة تحليلية متقدمة يقدمها المهندس راشد السالمي المدير التنفيذي لشركة إنسايت لأمن المعلومات، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. حضور الكريم، أشكركم انتظاركم. اليوم راح أتكلم بحاول أختصر بالنسبة للقطاع اللوجستي، وبتكلم من واقع خبرتنا العملية شركة إنسايت لأمن المعلومات، وعملنا مع القطاع اللوجستي في السلطنة. طبعا احنا واعيين لأهمية هذا القطاع والجهود المبذولة في الفترة الأخيرة، طبعا على مستوى مختلف المناطق في السلطنة. عندنا منطقة الدقم عندها زخم خاص، وعندنا أيضا ريسوت وصحار ما زالت تقوم بمهامها، وحجم الاستثمارات يزيد يوم ورا يوم، ولكن هذه الاستثمارات تأتي معها تحديات كبيرة فيما يخص الاحتياجات المستقبلية لأمن المعلومات. طبعا هذا يعني ما يغيب عن الوعي التغيرات اللي حصلت في الفترة الأخيرة، الاعتماد على AI، الروبوتكس، وأيضا أنواع الهجمات المتقدمة الجديدة. طبعا الحروب الإلكترونية أيضا هي جزء من الفكر بصفة عامة، ولكن نحن كشركة نعمل مع القطاع المدني بصفة عامة، وننظر لمسائل من ضمنها الحماية. اهتماماتنا بأمانة أو الهاجس الموجود حاليا على القدرات التشغيلية، الاوبريشنز، سكيورتي اوبريشنز. هذه نحس انه الى درجه ما تحتاج الى بناء قدرات اضافيه. معظم المؤسسات في السلطنه الحمايه الاساسيه عندها جيده، ولكن تحتاج يعني منظور جديد للمسائل التشغيليه، مسائل القدره على معالجه الهجمات الامنيه والاستجابه لها وخلافه. طبعا كشركه ايضا طورنا امكاناتنا ورفعنا قدراتنا على اساس ان احنا نواكب حاجات العملاء، وحديثي اليوم ان شاء الله راح يكون في هذا المنظور، من منظور الشركه تتعامل مع المؤسسات في السلطنه، ومن جانب عملي وش اللي نقدر نسويه. بطبيعه مع البرزنتيشن باللغه الانجليزيه نتوقعت بيكون حاضرين من الاجانب اكثر. ممكن طيب. Sorry sir, I had to speak in Arabic for the introduction, but now I'll just move to English because again the presentation was made in English, and we would like you to all understand what we're saying here. So the idea is that I'm going to speak about the current situation in Oman in relation to security operations specifically, which I understand was highlighted earlier,
we'll talk about our own experiences and with a special focus on capacity building, since we believe that that area can be improved heavily in the future. Now, of course, the industry itself is a bit complex, and it's getting a lot more complicated right now. As I mentioned in Arabic earlier, with the advent of robotics, heavy dependency on robotics and AI and other new technologies coming in, which we're not very much used to, and which actually speed up the whole cycle. There was a time 10 years ago when an attack would take place over days or hours, sometimes even months. Today, you can expect an attack within milliseconds. And dependency on automation and sound processes, proper methodologies tried and tested is very important. Thank you. But the human element is also really, really that essential for us in Oman at this stage. I think most Omani institutions are able to invest into technology. It's their investment into people that's kind of lagging at the moment. Processes and procedures, policies, there are regulators, a lot of them are present today here in Oman, and they're doing their best, and those frameworks are improving year on year. And I don't think that will be the main challenge going forward. It is mostly about the human elements. We have a good number of graduates, but absorbing them into the industry, into practical use is a bit slow at the moment, but that's also improving. Now, for the sector itself, the challenges have always been the same. It's data breaches, ransomware, phishing, social engineering, and other attacks like that. These are the most common ones, and of course, hundreds and hundreds of forums every year speak about that. I'll just move in another direction, which is more, as I said, as a practical view of this. Now, the traditional view has always been, if you go to any company working in a port in Oman or in the airport or somewhere else, all these will be there. They'll have something to manage authentication. They'll have something to protect against malware in general. They'll have some proper firewalling and, of course, data encryption and protection. And these remain to be key technologies that have to be, of course, put in place and enforced in the right way. Now, there will be a lot of operational aspects stemming from this. Use cases, scenarios that actually look into these as the most essential elements. Now, the complexity is growing. I will just take you through a small historical preview for those who are not in the field or haven't spent enough time looking at these presentations. The idea is simple. Since the 1960s, we've been promoting the PPT model: people, process, and technology. There's nothing new there, but what organizations have been missing is that to enable all this, you're going to have to really do this in a certain sequence in the right way. You acquire the technology. You have to assign that technology to capable people. Now, when you don't have these, then that whole assignment fails. And when that fails, of course, you've got a big hole in your security program or in your strategy. Then you have to enable those people. And that's something that's important. And many organizations I've seen aren't putting enough effort into training their own people. Their training programs are fading year on year. Subject matter expertise is not as highly respected here. They'll go more into theoretical content and so on. And then you will need to create policies and procedures. And again, there are regulators who will help you to navigate through this. It's not such a complicated matter. The more complicated area is to enforce those policies and procedures. And that's also an area where we see some lagging. I can blame regulators to some extent, but I also excuse them because I know really why they do this. The purpose of enforcement is not penalizing anyone or, the purpose of enforcement is to make sure that everybody moves up in a very well-educated manner and also in a practical manner. But if you have a good majority of the organization which are not ready to move forward, you're going to have to hold your effort. You can issue the standards, you can issue the compliance frameworks, but to enforce them becomes much of a challenge because you will end up penalizing 70 to 80% of the market, and that doesn't work. Now, other than enforcement,
you need to assess the technology again in light of what you're doing. So that assessment and by acquiring new technology is not also being done in the right manner. I can talk with authority about this because I've been selling technology for many, many years. And the way in which organizations here acquire and consume technology is based on that technology's reputation, not based on the organization's internal needs. And that's a big problem. Because if you need a firewall, for example, there are some of the best names out there in the market, and you can find that out. And many people here have been all about brands, more like I have to have the Ferrari and the Versace and the Rolex of everything. And that doesn't make sense because you end up depleting your budget into technology, and therefore you fail to do all these other things. Because that's really where you spent all your money. You put all your money in the car, you forgot that you need a driver's license. So that's the problem. Now, apart from the PPT, on a more pragmatic manner, there is the information security triangle, which some of you might be familiar with. All it says is that everything we do stems from business drivers. So security is one of those things. It has to stem from business drivers. If you don't know which business you're in, you cannot protect your business in the right fashion. The needs of a port or an airport for security is different than the need of hospital. And therefore, the business drivers must dictate everything from this point on. Then we move into your risk strategy, which is definitely going to be mapped to your business drivers. And then you move into governance policies and procedures, which also are built on that risk strategy. Now, that is being done by almost every organization I know. They have their own staff, they have their suppliers, and that ecosystem does exist in Oman. It's fine, it's going very well. It's what happens after this that's problematic, because a lot of organizations, when it comes to risk identification and profiling, they're doing less than they should. Some of them are doing fine, but there's a big issue with some of them in this regard. Because based on that risk identification profiling, you can work on your processes and operational procedures, you can work on your tools and technology, and also you can work on educating your people, which are pillars of what you need to do. And then on those pillars, you will do the compliance monitoring and reporting. So this is a whole triangle that has to work together. Here is where the operational area is, this white highlighted area. That's where your operations reside, and that's where you need to focus on in order to be able to keep up with the kinds of attacks that are taking place. So the needs of these organizations, of course, you go to any organization, you ask them, what is it you're trying to do? And they'll tell you, oh, we want to have a security program. And that's good. That's well, good and dandy. And of course, you will build that on a strategy of some sense that's approved by the management. However, to do that, again, we go to the same basic principles, the PPT. You need reliable technology controls. You need capable security professionals and solid policies and procedures. And with those, you'll have regular security assessment of your infrastructure, and you'll always be able to monitor your network and environment and come to conclusions, maybe raise the risk level or reduce it as needed. Then that enables the infrastructure management, daily security operations management, and of course continuous improvement programs. You can have all these and therefore satisfy the initial need we spoke about there. But this matter is not as simple as it sounds in a small diagram like this. It is really, really complicated. I'll go straight to the next slide. Because many people would try to simplify this and say, okay, you can have a SOC function. GRC, of course, is always there. And follow a security management program, and you'll be fine. Well, it's not as easy as it sounds. We're all trying to do this. Many organizations have been trying to do this for many, many, many years. Where is the problem? It's not something that every organization will be able to do internally, right? Some organization will be, so they are the bigger ones, the ones that have proper security teams. There are organizations which have security teams up to 40 and 50 people, and I think those are pretty enough for the task in hand. They can do it. But for the vast, vast majority of organizations in Oman, we've got security teams of 3 to 4 people. 3 to 4 people cannot do much. Now, this is time for the private sector to come forward and try to provide these services. There are many out there in the market. There are about 8, maybe 8 to 10 active companies in the Omani cybersecurity market. Unfortunately, they are all
copy-paste of each other. So basically, they're all trying to provide the same services. They're all trying to appeal to the same market segments. Might be good for competition purposes, and the customer gets really good prices in that sense. But there are big gaps that nobody's looking into because of this. So innovation is lagging, in a sense. Now, when organizations do all this, the more they go to the right, they're looking into their maturity part. They all want to be mature in terms of security. And the more you go to the left, you're looking into reliability of their systems. And this is something that e-transformation right now is moving them into. So because of e-transformation, they want to have this area satisfied. And internally, because they're all led by CISOs who were educated and trained on theoretical content, they look into maturity mostly. I've heard the word maturity millions of times. Very rarely would anyone define it correctly for me. So that's, that's a problem. Now, moving next, as a company, we thought we'll try to help our customers with their resilience requirements, cybersecurity resilience as it is. And I think in this case, what they are trying to do is to know what to protect. Many organizations, first of all, we can start with the basics of the basics, like asset management and tracking changes in their environment. They're not doing that well enough. So basically, in many cases, they can't protect the environment because they don't know what to protect. Then, of course, there's the other part, which is know how to protect it. And that's also another story. So when you know what to protect, you're looking into protection and recoverability. And there, you're looking into adaptability and durability of your systems. So this is the essential mission that everyone wants to go through. Now, in order to do this, it's really, really complicated. So you need to look into multiple areas. You need to be able to design your infrastructure from a security perspective. You need to deploy, configure, operate, monitor, investigate, enhance, assess, test, validate, inform, and train. All these things have to be done. Who will do them? I have a team of 3 people. So how will I achieve all this? And they cannot be educators and engineers working on the hardware and the software as well. So it's really difficult to do all this. And the left area here is where you rely more on architects and engineers. And if you ask me how many organizations in Oman have security architects, I'll tell you less than 20%. The vast majority would release a tender, ask one of the hardware suppliers to come and bring some Cisco devices and whatever other devices, just put them in place without any vision for security, without any plan that takes place. So we're trying to fix this, and we're working with a number of customers on this area. Then here you need analysts, and those are your the blue teamers, the red teamers, the standard operational vision or theory that we have here. And again, so these analysts do exist today. Insight has played a very important role into qualifying a lot of these people, either for our own self or for our customers. And it is helping to a certain extent. But they seem to understand the need for this kind of people, and they are focused more and more on having this type of people in the organization. Advisors and consultants are meant to be coming from a third party all the time. So there is an accreditation program by the MTCIT, and there are good standards for this. And it's a common practice for the past 6-7 years that third-party companies will be asked to come and do penetration testing and vulnerability assessment for the organization. The same is true for awareness and training. We do a lot of that, and that continues to be a problematic part because as a company, we're focusing very much on the orange team, the last one, which is the training and education. But that is also not done enough as far as we believe. Now, of course, the technology layer is something you rely on. There are hundreds of technology companies. You will never reach the end of this. But you can choose whatever technology that works for you. It doesn't have to be one brand or another. It is that if you do all this without looking into the engineering concepts, it's a waste. It's like trying to build a building without a blueprint. It's not going to work. You don't know where the room is. You don't know where the toilet is. You don't know where the kitchen is. You're just building a building. That doesn't make sense. Now, as you do all this, you will need special skill sets. And that's, again, part of what I came to speak about today.
To have proper comprehensive security, as I said, you'll need to look into the network architects. You need to have these. And they do a lot of functions internally, designing and review of your network architecture. You are going into e-transformation, then that means you will establish new systems, you'll establish new applications. These applications might be, or might constitute 40% of your revenue as an organization. You cannot tell me I'll just put this server without any special arrangements. If it's your 40% of your revenue, you have to protect it with that kind of mentality in mind. And again, without architecture and design, you can't do this. You're just saying, I'll build the house, ala barakat ar-Rahman, it'll work. No, it doesn't work like that. Now, so the architecture part is so these guys focus on infrastructure. You've got, you need a team of operators. This is usually available. So most security teams were built around this idea. The idea is that I will work on my firewalls, I will update my anti-malware, I'll do this and I'll do that. So these guys focus on configuration, and they're typically available in organizations. There is the defenders. There are SOCs in Oman. Most organizations prefer to outsource this to a company. It makes sense because this is human intensive, and it tends not to be pragmatic to have a team internally. It costs you too much. When you assign it to a third party, you usually get it for a better price. And then there is the calibrators and the enhancers. Mostly do not exist. No purple teams in Oman. What was done yesterday was purple teaming. So you see the importance of this. You need to have drills. You need to have practical scenarios. You have to run them from time to time, even internally within the organization. Otherwise, you are not sure about everything that you put in place. You put a firewall, but you don't know if it works. You don't know whether it will work on a rainy day, and that's even more important. Then, of course, the testing, pen testers, you know them. Will not waste much of your time there, and they're the educators in the end, right? So awareness and culture is something that's kind of on the back, taking a back seat at the moment. We're trying to activate that. I know a lot of organizations have done a good job there, but they're not as many as we think they are. They probably constitute 20, 30% of the organizations in Oman. Everybody else looks at awareness as a speech, that like this one. Somebody will come and just talk a few words, and people will absorb what they need to do. It's not true. The needs of a senior manager or an engineer or a marketing specialist are very different when it comes to security. They have to understand security from their perspective. One of them is more engaged in email and social media and so on. Others are not. One is more engaged with financial transactions, and the security for those is completely different. So we'll have to educate them, teach them how to prevent the organization from collapse or protect themselves from mistakes. In a little bit more customized fashion. So we're working in that direction. I think many organizations have realized the importance of this now. So the outcome of each one of these areas is there. Unfortunately, I have very little time. I can't go into every area here, but I'll just thank you for your attention to the slides, as heavy as they are. But I go back to saying that what your organization needs to do is plentiful. There's a lot. And don't try to do it on your own. Do the parts you can. The parts you cannot, at least plan them. Have them as part of your strategy. How are you going to tackle this problem? And we help our customers to integrate their technology, fortify their network, manage their systems, ascertain activities, validate their efficiency, optimize their environment, and verify compliance. You can see so many things. When you talk about a security team, very rarely you will hear this whole long story. They will tell you our responsibilities are really simple, right? So, and of course, like any organization, what we hope to achieve is to offer our customers a better structure, infrastructure, better posture, and a better culture, if possible. So thank you very much for your time. I appreciate it. شكرا جزيلا للمهندس راشد. الحضور والضيوف الكرام، الآن رابع أوراق عمل هذا المحور مع الدكتور يحيى بن سليمان الحضرمي، خبير الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية في مجموعة أسياد حول الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي لوحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة مع الجيل الجديد.
تفضل. ونتمنى الاختصار بقدر الإمكان على اعتبار أنه البرنامج طويل. السلام عليكم. قبل كل شيء شكرا جزيلا على هذه الدعوة، وقدر الإمكان بحاول أختصر في موضوع معقد شوية، لكن قبل كل شيء هو اعتذار رسمي أني راح أتكلم باللغة الإنجليزية، ليس تقليلا في قدر اللغة العربية، ولكن البحث كتب بهذه الطريقة يعني. طبعا today we'll try to go and see how we can leverage AIs to actually protect the PLCs. PLC is actually a small device that control most of the industrial automation, basically. Even in this room, maybe you will find that multiple PLCs have been implanted to actually control the process within this room itself. So we are moving into understanding the next strategies to secure the PLCs by utilizing AI in this research. So basically, the rise, we used to believe that PLCs or the industrial control system is fully air-gapped or fully isolated, but in reality, it is not. You will see that many IS are actually connected to the internet, or sorry, connected to the network layers, and some of them are actually connected to the cloud in many cases. This, of course, brings functionality, more functionality, but also opens the doors for many threats. Now, these kind of small devices have existed for more than 30 years, but the market is a little bit changing. This is a very slow adapting technology, and this is due to multiple reasons. One of them is actually security, reliability, and also the highly regulated market. We are talking about oil and gas, we are talking about logistics, we are talking about multiple sectors that it's very, very highly regulated. But these kind of devices are actually evolving. Now we are hearing about the new generations of PLCs. So we have to think ahead of times when we try to implement this in our sectors. Already some sectors or some industry already are adapting to these next generation PLCs, such as, for example, BMWs and the automotive industry, basically. They apply these kind of PLCs in a way to drive a data-driven manufacturing, basically. So we have to think about security in multiple layers. But one layer, we have to think about it, how to apply AIs and artificial intelligence into securing these kind of, let's say, devices. Now, okay, if we say like these kind of devices are not evolving as such, what we are doing. But actually in the last 10 years, the big players like Siemens, Schneider's, ABBs have been adapting to this next generation's kind of PLCs. So they have been increasing the capabilities of these PLCs into the next generation ones, which has more connectivities, more capabilities, and also in some situation already AI enables. They use it as AI for industry purposes, to improve their manufacturing, to improve the process. But nobody thought about it as it's a great opportunity to secure these kind of PLCs with security applications. So what we did is actually we researched the market, we looked into multiple vendors, and we saw that there is a limitation or there is a research gaps in terms of applying security to secure this kind of next generation PLC. So the opportunity is there to secure PLC from within, since we have a more capable PLCs. Traditional PLCs used to be very, very difficult to secure because of different reasons. You don't have a full-fledged operating system that you can embed cybersecurity within them. So we have to think of AI not as a marketing strategy here. We want to build something that is practical and works actually. It's not a commodity AIs. You don't have all the resources in these kind of PLCs. You have very limited resources. So when we thought about our ideas, we thought like we have to have a good AI that has the capabilities and also it works in a very limited resources kind of PLC devices. So we have to think about it as an operational AIs. So what we did is actually, we thought we didn't reinvent the wheel here. We took the best practices that's actually been implemented in the AI industry specifically, and we took it, we adapted into our building our framework and building our solutions. So we took the challenges. One of the challenges that we faced is actually we have very limited high quality data, specifically talking about the next generation's PLCs or these kind of devices. There is not huge data in the market.
whatever you search a lot, maybe it is behind closed door, but it's not for open research. So what we did is actually, we created our own test bed. This test bed is capable of gathering data, operational data, to be later analyzed for machine learning. So the gap here have been, we try to fix this problem by gathering our own data. We took the initiatives, we built our own sniffing tools, and all application that is capable to gather these kind of informations from these PLCs. Now, these next generation PLC, they have a really good advantages. In terms, they have a capabilities of interference, multiple applications through what they call it the REST APIs. So we did that. We built our models. So we have to have our gold mine, which is the data sets. And through our intensive process, we were able to gather multiple data, around 47,000 data points across normal traffics. And also we simulated 7 kind of attacks to actually mimic a real-world scenarios to secure these kind of PLCs. Again, this is next generation PLC. You are not collecting a network layer, just only kind of traffics. You are also collecting traffics from the application layers, like debugging application from the PLCs, logs about the status of the controls itself. So we have collected 2 kind of traffics, the logs themselves and also network traffics. And then we have to come up with an algorithms that help us actually to combine all those together. So this is what we did actually. We started with collecting the normal traffics with the app-enabled traffics, and then we collected them to have a high-quality data. This is actually continued for 7 days. It took us multiple trial and errors. It's not going to be just only in 7 days, but the whole process took us 6 months until we got into the point that actually we were able to collect a high-quality data capable to be used to train the machine learning models. So this is what we did. Here is a very simple samples about this data sets. Just as a quick note for those who are interested in researching about this kind of PLCs, all of the code that we have developed, all the data sets will be, inshallah, available as an open source under the Apache license, inshallah, soonly, inshallah. So this is just only a very small samples. As you can see, here is a normal traffic, and you see these big spikes within the data itself as the anomalies within the traffic itself. And also, after we have collected the traffics, we took the industry standards of actually dividing the traffics between 80 to 20s. Usually in industrial control systems, you have between 5 to 10% of traffic as attack, and the rest is actually as a normal traffics. But again, since we are talking about the next generation's PLC, we have to include more than just only the 10%. We have to have more than that to include it in our data set. So we have around 80% of normal traffics, and we have here the numbers of 7 attacks that we utilized. One of which we see it as a critical, because the unauthorized access. And this is not just only, I would say, cybersecurity cautionaries hype. No, this is a real thing. It's been happening in the industry. For example, Aramco have been hitting by one that actually controls the PLCs, and it affected the PLCs, something called PLC pumps, for example, that changed the logic inside the PLCs. And actually, if a PLC pump have been inserted inside the logical unit that controls the HVAC system around here, you will see everything in this room is going crazy, basically. So we have to think it about in multiples and different scenarios that happened around the world. So we have multiple attacks. We have different levels of DDoS attacks, low, high, and mediums. We have random coil and register changes to the PLC control logics, and also unauthorized access and the mixed scans. And as you can see here from the heat map, we have a really highly correlated data sets that is capable to be fed actually into the machine learning models. So we developed our algorithms that is capable of taking all of those inputs, and we divide it into 4 stages, loading the process logics, and then also aggregating the PLC logs. Later on, we parse the network traffics, and at the end, we merge the log to have a very successful data sets. What we did after that, actually, we took it into multiples
multiple kind of machine learning models. Now, we will see a really high accuracy in some models, but we are sacrificing the performance. You want to have a really good models that is capable of not interfering the PLC logic itself, because it's doing a lot of operation. This is a really reliable and a very secure device. You don't want to mess up with the logic itself. So at the end, we took 3 kind of machine learning algorithms. We tested 10 or 20 kind of machine learning algorithms until we settled down into the isolation forest, the decision tree, and the best performing here, the one class SVM, basically. It just had the one class SVM machine learning model was actually able to achieve the best scores in terms of many stuffs. Maybe the decision tree and isolation forest are having lesser accuracy, sorry, but in terms of times performance, they were doing much better. But in terms of one class SVM, it was doing much better qualities in terms of detections. All of those 7 attacks, including a really slight trade-off in terms of performance, which we prefer to be implemented in our PLC. So this is what we did. We took our models, we trained it. Now it's the time to actually test it in a real-world environment. It's time to test it in a real PLC, not just only a cloud-based simulated PLC. So this is what we did. We compared the result between each of the models, and we saw how they performs. At the last stage, we actually implemented a full framework that can be integrated directly into what we call, it's one of the manufacturers who factor these kind of PLC. It's called Phoenix Contact. They have one of the cutting edge in terms of the next generations PLC. We choose the 2152 models controllers, and we implemented everything that you see here is being implemented inside the PLC itself to test its capability. Again, we are not looking for commodity AI. We are looking for a practical AI capable of detecting threats and attacks within the industry. So, alhamdulillah, the result was really good. The capabilities of the detection system was really good, and we were able to get a really good result with slight little bit change or a trade-off in terms of performance, but there is no changes in terms of logics of the PLC itself. So we were getting a really good results in that matters, and we were happy about implementing these kind of solutions within the PLC itself. It's not like a perimeter implementation of security outside the scope of the ICS, but it's actually inside the PLC. So since we have, again, good application and AI enables PLC, why don't we enable these PLCs to secure themselves from within, not from the outside perimeters? Again, I emphasize here that logic changes cannot be seen by outer layers of securing the ICS. It has to be from within the PLC itself. So what is the next steps? You implemented these solutions. What you are going to do? Here, actually, I want to thank Asyad to actually foster the innovations in adapting these kind of technologies. We are working now in the final stages in Asyad to build a very dedicated labs that fosters all of those kind of technology, the next generations PLC, to build a very dedicated lab for research and developments, and later on contribute into the society as a whole. So again, thank you very much for fostering me. But one last thing, to be honest with you here, it's كما يقال يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وحقيقة أنا أريد أوجه شكري لأكاديمية الأمن السيبراني، لأن هي كانت الراعية لهذا البحث أصلا برعاية الدكتور أحمد طبعا، والشباب هناك في الأكاديمية اللي مهما قلت يعني ما راح أوفيهم حقهم. وأيضا الشكر موصول للمهندس غيث في أسياد Chief Executive Officer، لأنه قام باحتضان هذا النوع من التكنولوجيا في بناء لاب متقدم من هذا الناحية. شكرا جزيلا. حضورنا الكريم، تقدم الآن الدكتورة شيماء بنت عبد الله الحارثية المحاضرة بكلية العلوم التقنية بمحافظة مسقط، تخصص علوم اللوجستيات، ورقة عمل حول التهديدات السيبرانية المتصلة بأنظمة إنترنت الأشياء وتكامل المستودعات الذكية في بيئة الخدمات اللوجستية. فلتتفضل.
نتمنى أن يكون اختصارك أكثر من يحيى. Assalamu alaikum, everyone. So here we'll be talking in English, making everyone here understanding what I'm saying. So we'll just dig into the topic, trying to squeeze my presentation. And you know, it's Thursday, everyone would like to go early. So basically, today the talk will be highlighting or shading on a critical issue within specifically the logistics and the supply chain fields, which is a cyber threats within the smart housing and the integration of Internet of Things. As we know that supply chains are going more digital, more faster in implementing the technology, and the technology is rapidly changing. But with that expand in technology, it also expand the service for more threats and open the doors for potential risk. So in order to structure this talk here based on both academic insights and data or real data statistics from the industry of ports logistics, that will shed a light on both how that smart technologies is evolving in smart warehousing, how that leads to escalating of different kind of threats, and how those threats can be mitigated for more operational excellence and improving the efficiency. So let me just dive into the core. Yeah. So here, as we know that logistics are evolving, shifting towards more integrating more smart technologies, such as smart technologies of Internet of Things, AI, automation, robotics, and many other kinds of smart technologies. But that we knew that it has some of practical impacts in terms of speed, visibility, and automation. However, with that kind of increasing in adoption of smart technologies, that it increased connectivity, but as well it introduced new cyber attacks and cyber security vulnerabilities that cannot be ignored. Every connected system becomes a potential target. So integrating the cyber security into the ports logistics planning is no longer an option. It's an essential for all of the organizations to follow such kind of precautions in order to improve their defense against any kind of future threats. So in order to give you an overall understanding how the different kind of technologies has been implemented within a smart or within the warehousing, that transforming them into a smart warehousing. So here are a table combines both academic insights and real data statistics, showing you that digital transformation is no longer a theory. It's actively reshaping the global trade operations. And as you can notice from the last column there, the ports example, that some also of the Omani ports who are which they are Salalah Port, Sohar, and Ad-Duqm, they are aligning with the global benchmarking in embracing these advanced technologies. So from other kinds of just Internet of Things and automation, the column here, hopefully you can see it, that it's listing to you several kind of advanced technologies in terms of automation, the automated guided vessels, the RFID, the cloud-based warehousing management systems. All of these advanced technologies are driving a real change. From the middle column, the impact, you can recognize that. From the middle column here, you can recognize that these technologies is improving the handling, the cargo handling efficiency. It's also reducing the emissions, is also improving the visibility, cargo tracking, also in terms of planning and maintenance, and improving the real-time visibility, transparency, and security as well. So all of these benefits, just collected ones I have listed here, but there are multiple others, which are the advanced technologies is positively impacting the warehousing or the smart warehousing. So in order to give you a clear lookup into how really
those technologies is really impacting the ports logistics specifically. Will be just going to zoom up into the implementation of Internet of Things into the ports logistics. So here you can see from the graph that the adoption of Internet of Things devices in ports supply chains in general from the year 2020 till the year 2025, showcasing a clear upward trend in the connectivity. So this data consistent year by year for the growth in terms of contributing for the large share to the global Internet of Things integration. So I can take out of that graph here only 3 main takeaways. That the early adoption started from year 2020 till the year 2022. Growing has happened between the year 2023 and 2024 towards a real-time tracking, automation, and visibility. And by our current year, 2025, it's projected that Internet of Things will become an enabler for predictive analytics and the operational optimization in port logistics. So as a one takeaway, we can take it from the graph here, so that Internet of Things isn't just an upgrade, it's a game enabler that changed the full structure of the port logistics into building a more responsive, sustainable, and performance-driven logistics networks. However, keeping aside all of these benefits driving from implementing the smart technologies, but also more devices connected, that mean more attacks can potentially be happening within the different kind of systems. That brings to us with an evolving issue, which is a critical challenge that must be addressed alongside of the digital transformation within the port logistics, which is the cyber threat landscape. So in order to give you a clear understanding of that escalating issue within the port logistics here, the chart representing to you a data from 3 main global ports, which they are Los Angeles Port, Rotterdam, and Singapore. Those data are extracted from year 2020 to year 2025. As a key highlight, you can just understand it from the chart here that the Los Angeles port consistently faced the highest threat levels in sharp of the ransomware attacks and the distributed of denial attacks. Moving to the Rotterdam port, it's also a steady increase in terms of the malware attacks and also the other type, which is the denial distribution attacks. And the third one, which is the Singapore, comparatively less targeted than the other 2 ports. However, there is a high increase or a rising increase here in terms of phishing attacks, spoofing, and advanced persistent threats. So as a one takeaway, we can take it from that chart. Threats are increasing and evolving. It won't be stopping here. So that will be pushing the organizations and the decision makers as well in order to put more efforts into securing their ports logistics in terms of avoiding any kind of shutdowns or any kind of vulnerabilities within their logistics. Within their logistics systems. That will lead us to one clear question here. How are we going to protect our ports logistics? So protecting the port logistics, currently within the academic literature and within also the practitioner side, there are currently some of the main measures that are gaining momentum, leading the practitioners and the academics alike in order to propose those kind of measures in order to mitigate such kind of threats, starting with the first one in terms of coordination among the supply chain partners. Sorry, a little bit having a cold here. So coordination between the supply chain partners and the establishment of a task force as a key for enhancing collective defense and incident response. So I would say in that context, just forming a joint cybersecurity task force with the key
stakeholder would be applicable, imagining having this kind of initiative with our Omani ports that would support the real-time threat sharing, unified response, as well the capacity building that will be positively impact on boosting the national resilience and aligning with the global best practices. Moving to the second point, which is the zero trust architecture. So that model will help to verify any kind of access request, can significantly reduce any unauthorized and data breaches for the systems. Also, the innovative technology in terms of artificial intelligence that will be helping in real data visibility, as well the other one, which is the physical and clonable functions, which is also used for service or securing devices, information or informations in the devices. All of these kind of technologies and the measures can boost the critical tools in safeguarding the smart logistics systems. So in a nutshell here, we can understand that these measures just a starting point. As cyber threat keeps evolving, organizations must work and improve their defenses too. Emerging measures definitely will vary, depends on the industry, depends on the threat landscape and the complexity of each logistics operations, making that adaptability and continuous reassessment essential for staying secure. So looking ahead, strengthening the cybersecurity across the ports logistics will depend also on sustained collaboration, smart technologies, and the unified efforts from all of the organizations, private and public, in terms to protect the critical maritime industry and the supply chain in systems in general. So that can lead me to several kind of key points, can share it with you all, that different kind of smart technologies, including the Internet of Things and automation, can boost efficiency, enhance visibility, and enable smart decision making. Yes, these digital can evolve and improve different kind of aspects within an organization. However, they bring new risk and several kind of potential attacks, making that cybersecurity a non-negotiable priority in protecting the port's operations from any kind of breaches and disruptions. Also, artificial intelligence further will be strengthening the defense of the systems in the port's logistics in terms of real-time threat detection and securing the data exchange. At the same time, in terms of custom threat models and the different kind of layered cybersecurity strategies are essential for safeguarding the data, ensuring the continuity, and building truly a resilient supply chain. So to wrap up the talk here, so just simply the future of the ports logistics depends not only on innovation, but on our readiness to defend it. So let's just continue working together, academics and practitioners, in order to build secure, more smarter and resilient supply chains in general and specifically for the port logistics, for the prosperity of our nation, and definitely for the betterment for the globe. So yeah, this brings me to an end of my talk. I'd really appreciate your attention, and thank you all, and have an enjoyable day ahead, inshallah. الضيوف والحضور الكرام، يختتم الآن المهندس ناصر بن خميس الشحي طالب الدكتوراه في هذا المجال الدقيق أوراق عمل هذا المحور بورقة عمل تستقر البعد العلمي والبحثي في أمن نظم التحكم الصناعية في ضوء مفهوم الثقة المعدومة. فليتفضل. طبعا يختتم هذا المحور، بعده ستكون أيضا جلسة ختامية.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellencies, distinguished guests, and esteemed colleagues, it's an honor to be here with you today, and I would like to sincerely thank the organizers for their kind invitation to take part in this very important dialogue on cybersecurity in logistics and critical infrastructure. Today, I invite you to step inside the box to see how we can secure systems that make the global trade moving, and why adopting zero trust approach is not an IT update. It's an operational imperative. To illustrate that, I would like to start with a brief story. On a foggy morning at a major international port, dozens of massive cranes stood motionless. Operators could not access the terminal operating system. Ships waited, trucks queued, and millions of riyals worth of cargo sat idle. The yard became silent, not because of weather delays or labor strikes. It was because a line of code that locked them all down. A compromised VPN password turned into a full-scale cyber attack. This attack did not target the ships or the cargo. It targeted the digital brain behind all those operations. In today's hyper-connected world, logistics depend heavily on systems that are digital to keep the flow of goods, resources, and data shared among the global trade and supply chains. Industrial control systems, also known as ICSs, once were isolated. Nowadays, they're becoming more and more integrated. And this exposed them to a vast range of sophisticated cyber threat landscape. Among these systems is the Terminal Operating System, also known as TOS, the digital brain behind port and terminal logistics. TOS has emerged as a critical yet vulnerable system. But why TOS is a high-value target? TOS manages very critical functions, such as cargo tracking, berth scheduling, and equipment control. And disruption to TOS can cause major economic and logistical impacts. To put all of this into perspective, let's examine the following statistics. According to the United Nations Trade and Development, over 80% of the global trade volume is maritime, and it's expected to grow by 2.4% annually through 2029. Can we call that a valuable target? According to Fortinet, about 76% of the operational technology organizations had at least one successful intrusion in 2024. Can we say that this is due to lack or inadequate controls? 76% of the attacks utilized phishing emails. Almost 3/4 of those OT organizations which suffers the intrusions, they actually suffered the impacts of those intrusions in 2024. So can we say that the attackers are becoming successful? Over 50% of the intrusions were associated with ransomware and wiper attacks, which increased to about 26% from 2023. According to Dragos, about 20% of those that were attacked
experienced complete shutdown, whereas about 3/4 of them experienced operational disruptions. Only about 17% of the malicious objects in Oman were blocked in Q2 of 2024, according to Kaspersky. What about the rest? And this raises a very important question. Are attackers getting or becoming more effective at causing impactful intrusions? Or are our controls inadequate to address the evolving threat landscape? The Purdue model, as you see it on the screen, has long served as the fundamental architecture for securing industrial control systems, especially within the critical infrastructure. It has a hierarchy structure spanning from enterprise systems at level 4 to physical control processes at level 0. It was designed to enforce segregation for the operational technology and keep it segregated from the enterprise IT networks. However, in the context of the modern TOS, this framework is showing its age. Traditional TOS security relies heavily on the assumption that networks or internal networks are secure, which makes it very hard for lateral movement within that network from attackers to be detected. The outdated trust model lacks granular access control and often overlooks the risk of insider threats and stolen credentials. With all these gaps, it highlights the need for more adaptive models such as Zero Trust. Zero Trust is a resilient, scalable framework that is designed for complexity of the modern threat landscape. And Zero Trust is not only a framework, it's a way of thinking. Never trust, always verify. The National Institute of Standards and Technology, NIST, issued a special publication, 800-207 in 2020, detailing all the principles required to apply or implement the Zero Trust. Starting from the first one, which is always the right place to start. All resources must be clearly defined. Communication must be secure, regardless of the asset location. Clearly defined dynamic policies, and access to resources is only given per session. Clearly defined dynamic policies to grant access to resources. And always monitor and measure the asset's security posture. Authentication and authorization is not only given at login, it has to be given at all times there is a request to access any resources. Collect as much data as possible, and that will help improve, and also for the auditing purposes. The implementation of Zero Trust is a journey, and the adoption of Zero Trust starts from the highest level in the organization. Let's see these principles in practice. Subjects, as you can see them on the left-hand side, include users, devices, and endpoints, whereas resources include applications, data, and infrastructure. The policy engine in the middle evaluates any access requests from subjects to resources, and that is happening via workflows, processes, and commands. The policies can be either criteria-based, which is more rigid, and only allows for static access control. On the other hand, score-based policies are more dynamic, context-aware, and support decisions that are based on multiple attributes. Therefore, score-based policies allow more precise and adaptive access control decisions to be made.
A recent study was published in 2023, and it detailed about 29 attributes for calculating trust scores in the enterprise IT network. These attributes support fine-grained, effective access decisions. They propose a dynamic risk-based threshold so that the total score of the user, device, and communication must be greater than the threshold of the resource to be granted access. While these attributes actually focusing mainly on the enterprise IT network, this lays the foundation to establish more attributes dedicated only for the industrial control system environments. And this is exactly the focus of my PhD research. Let's test the zero trust approach. Recall the story I told you about in the beginning of this speech. It might have sounded fictional, but it is not. It's actually real. It happened about 18 months ago. DP World Australia is handling about 40% of the national maritime freight. It was hit by a major cyber attack in November 2023. It was later identified as a ransomware attack that utilized compromised VPN. Operations shut down at key terminals in Sydney, Melbourne, and Brisbane. Although vessels were able to dock, but the land operations were all halted. Over 30,000 containers piled up during the 3-day disruption. The incident exposed the critical vulnerabilities in the port digital infrastructure. How could zero trust have prevented such an attack? I highlighted certain attributes that I mentioned earlier. If these attributes had been considered, it would have been very difficult for the attackers not only to conduct a successful intrusion, but an impactful one. And also that could have prevented lateral movement, privilege escalation, and it would have made the environment more resilient and less operational risk. To summarize, here are the main points to consider. The threat landscape is no doubt that it is evolving. Existing frameworks for industrial control systems may be inadequate to mitigate the evolving threats. Zero trust is a fundamental shift in security thinking. Implementation of zero trust is a journey. Adoption of zero trust happens at the highest level of the organizations. And I would like to take this opportunity today to urge the policymakers in Oman to encourage the organizations to adapt zero trust, especially in the critical infrastructure. And remember, never trust, always verify. Allow me to close with a thought that captures the essence of today's message. In a world where trust can be exploited, zero trust is not a choice. It is a necessity. Thank you for listening and have a wonderful day. الضيوف والحضور الكرام المتابعين في كل مكان، نصل الآن وإياكم إلى الجلسة النقاشية الختامية المفتوحة نحو معايير وطنية لأفضل ممارسات الأمن الإلكتروني في القطاع اللوجستي، حيث تتقاطع الرؤى وتبنى التوصيات وتطرح الأسئلة الكبرى التي تقود نحو إطار وطني موحد لأمن المعلومات في القطاع اللوجستي. ويديرها المهندس جيفر المعمري رئيس الأمن السيبراني في فودافون عمان،
ويشاركه المنصة نخبة من أصحاب الكفاءة والخبرة: الدكتور ناصر بن سعيد العزواني، رئيس قسم تقنية المعلومات ببنك العز الإسلامي. أنا أتمنى أن أناديهم يتفضلوا. الخبير ليونارد كاهو، مستشار أول للأمن السيبراني بشركة إنساين للأمن السيبراني. والمهندس عبد السلام بن زهران الهنائي، مدير تقنية المعلومات بموانئ أسياد والمناطق الحرة. والمهندس سعيد البحري، مدير الأمن السيبراني بعمان داتا بارك. والمهندس إبراهيم بن حامد البلوشي، خبير الأمن السيبراني بمركز الدفاع الإلكتروني. والعميد الركن المتقاعد المهندس محمد بن أحمد اللمكي، خبير الأمن السيبراني. أنا أعتقد المفترض تكون في كراسي شباب. جيبوا كراسي. Hello, yes. Okay, thank you everyone for continuing the journey. We have the final session. We will not make it very short and lengthy. We will make it very helpful, inshallah. So today we have a panel that is coming from different sectors, different experiences. It will be a mixed mode, so we'll have some sessions, some questions in Arabic and others in English. With that said, I want to introduce my panelists today. So I have with me Mohandes Saeed from Oman Data Park. He is very experienced in compliance. He did so many certifications for Oman Data Park, so he's super experienced in that area. We also have Engineer Ibrahim. He is representing the Cyber Defense Center today with us, also very experienced in the incident response part. Then we have also the Brigadier Mohammed. He has a long experience in regulations and technical experience as well.
Also, we have Dr. Nasser with us, who is coming from banking sector and coming also from academic and Sultan Qaboos University previously. We have Engineer Abdus Salam, who is focused in the operational area in the logistics part, so we want to hear a lot from him. And finally, we have Leonard, who already presented the paper, and we want to hear a lot from him because he's coming from Singapore, so we need to extract as much information from him as we can in this session, okay? So I'll be focusing more on you, Leonard, okay? Okay. I want to start with a story, okay? I like to make it easy, you know, let's not go through bullet points and all that stuff. Now, is logistics under a threat? Is this something, are we just raising bells just for sake of doing things, or are we actually under a threat? Now, if you go on the statistics, last year, 64 incidents that impacted large logistics companies. And these ones, the one that were actually reported. And you know, in cybersecurity, plenty of unreported incidents. So that's one scenario. The story I want to tell you is about a British company called KNP. And KNP is 150 years old logistic company. They had an attack, a cybersecurity attack, which led to the closure of course, their information were leaked, they were fully compromised, but then the company fully closed and 730 people lost their job. This is a 150 years old logistic company. What is the attack vector? Can you guess? Weak passwords. It was just a simple weak password, so nothing sophisticated there. So that's one story. The other story is about Singapore. That's why I'm going to put a lot of pressure on Leonard today, okay? The other story is about Singapore. And in Singapore, they had a cyber drill. I don't know if you know about it or not, Leonard. In 2020, they did a cyber drill in the logistics sector. During the drill, they discovered a zero-day vulnerability that was valid, and they had to shut down the drill. And then the legislation and the government, they made it mandatory to run a drill every single year from that incident. So maybe, Leonard, if you know also about that story, you can tell us also more about it. This shows the importance of the drill. Yesterday, we had a drill. Drills are real, and they bring a lot of awareness, and you know, they bring communications and break boundaries, and we really need to keep and do more of them. So with that said, with my stories, I'm going to start asking the panelists. I don't know who wants to go first. Maybe Saeed, we will start with you. So with your experience in, let's say, doing all the certifications for Oman Data Park, you did the SOC 2 recently, you had the ISO before. How will this help the logistics sectors? Do you support the logistics sector? Does this kind of certification is applicable, or do they need to think about other kind of certifications in your point of view? Thank you. Thank you, Jafar. I think you guys can hear me fine? Okay. So thank you, Jafar, for the introduction, for the questions. So what I want to say is SOC 2 and ISO certifications are absolutely applicable to the logistics sector, because now the logistics sector has been shifting to the cloud recently, and they are using cloud services. For example, we have so many logistic companies that are hosted in Oman Data Park and in other service providers, cloud service providers as well. So it is absolutely applicable, and they should start adhering to the controls from both ISO 27001 version 2022 and also SOC 2 Type 1. They can start with SOC 2 Type 1. Usually, SOC 2 is a standard that is basically followed by companies that basically who wants to show that their customers that they take security seriously. So if I have some digital, for example, portals in tracking, shipment tracking or whatever, I have portals, I have APIs that integrate with other companies. I need to be able to show as a logistic company my customers that I'm taking the controls of the SOC 2 seriously. So basically, I need to show them that I have confidentiality controls, I have availability controls, and I am a reliable service provider. So it is absolutely important for the companies to adhere to that, and it is significant now because more and more every year we see that companies digitalize their operations. So, Saeed, if I stop you here, do you see there is a barrier from these logistic companies coming to the cloud? Is this a concern for them?
do you actually encourage, I mean, I don't know about the logistics sector, maybe then Abdussalam can say something about this. Are they shifting to the cloud? Are they open to this? And is this a right move for them as well? So I think it is the right move, because I think with them shifting to the cloud, they will have to worry less about resiliency. I think we will talk about resiliency in the next questions. So, and we will talk about governance framework that we want to build locally in Oman, just like Saudi Arabia and other countries like UK, US, and also Bahrain. For example, they have a framework special for logistics. So it is very important to move to the cloud for these companies, because it's going to provide them with resiliency. Okay. Explain more. What is resilience? Yes. So being resilient means that you don't have to worry about your business continuity that much. If you move to the cloud, many of the resiliency aspects will be carried out by the cloud service provider. For example, you don't have to worry about your data center being having the cooling and power and internet connectivity available. That is very expensive to maintain, and it takes a lot of time, a lot of effort. So you don't have to worry about that when you move to the cloud. And also, when you move to the cloud, you can focus about the resiliency of your applications itself. You can plan drills. You can, just like you rightly mentioned just now, the drills. We have to do drills. I think one of the most important aspects is when and I'm going to talk about this in the governance aspect. When we develop a governance framework, we need to think about before the attack and during the attack and after the attack. So the drill tests, they find gaps during and after the attack, what happens and takes place. So what do we need to do during and after the attack takes place? And usually these companies, they do not do that. They actually just focus on the preventive controls first. They do penetration testing, they do like audits, they find some gaps here and there. But during an actual crisis, they don't have that much experience. Let's be honest, how many people tried or worked on a ransomware incident? I don't think many companies here, yeah, they don't, maybe one or two, hopefully not more than that, but you get the point. We need to test these controls. We need to actually do drills, actual drills, to make sure that these companies know what to do. For example, one of the things I'm going to explain is incident management, for example. What happens if a ransomware hits a company? Who do we call first? Who calls the shots? What do we need to do first? Do we need to isolate, or do we report that to the management first? It's gonna, be hectic. So we need to understand that. Is it mandatory to do drills in ODP? Is it part of your security program? So we are adhering to ISO 22301, which is the business continuity management system. Part of that, we must do drills every single year, depending on our business requirements. But we have to do drills, business continuity drills. Very nice. Thank you, Mohandis Saeed. Okay, moving to Mohandis Ibrahim. I'll switch to Arabic now. Okay. So مهندس إبراهيم، طبعا مهندس إبراهيم جاي من مركز الدفاع الإلكتروني، وطبعا 100% مركز الدفاع الإلكتروني قائم بجهود كثيرة ربما ما الكل يعرف عنها، فنحن نبغى المهندس إبراهيم يبرز لنا ايش هي الجهود اللي صايره الحين، وايش هي اكثر المشاريع والمبادرات اللي جالس يشتغل عليها المركز، وخصوصا في جانب اللي هو الانسيدنت ريسبونس والاستجابه الامنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للاستجابة للحوادث الإلكترونية، يمتلك المركز خطة داخلية لآلية الاستجابة للحوادث الإلكترونية التي تتعرض لها المؤسسات. أما بالنسبة للمبادرات، في عدد من مبادرات هذا ينوي المركز إنجازها خلال هذا العام، منها مبادرة الخطة الوطنية لإدارة الحوادث السيبرانية. عرفنا عن هذه الخطة يعني بشكل مبسط. بعطيكم بريف عن هذه الخطة. الخطة هذه تهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية مع المؤسسة المتأثرة بحادثة الاختراق. وقام المركز بإعداد المسودة الأولى لهذه الخطة، واستعان بشركة استشارية دولية في هذا المجال، وتم استعراض هذه الخطة على العديد من المؤسسات. وهذه المؤسسات عقدنا ورشة عمل معهم، وكانت معظم المؤسسات اللي موجودة وأغلبها هي منظمة للقطاعات الحيوية الوطنية في سلطنة عمان. منها القطاع اللوجستي، متمثلة بهيئة الطيران المدني ومجموعة السياد كجهتين منظمتين للقطاع،
وكذلك وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كجهة مشرعة لهذا القطاع. يعني هذا الإطار بيتم نشره على الموقع؟ نعم. فبيكون متاح للجميع. نعم. جميل. بعد اعتماده طبعا من الأمانة العامة مجلس الأمن الوطني. ايش اعتمدتوا في هذا الإطار؟ يعني هل كان مبني على معيار معين عالمي، أو يعني مبني على شيء معين، أو ايش الجوانب اللي خذيتوها أكثر شيء في جانب الإطار هذا؟ أكثر شيء خذينا اللي هي التحديات اللي نواجهها احنا. التحديات اليومية. نعم. فكان عدد المؤسسات اللي شاركت معنا في هذا المشروع قرابة 16 مؤسسة. مثل ما ذكرت اغلبهم كانوا يمثلوا يعني يلعبوا دور المنظم للقطاعات الحيويه في البلد. فكان في كثير من التحديات، يعني طرحت كثير من التحديات اثناء الورشه. فانبثق من هذا المشروع الرئيسي عده مشاريع اخرى فرعيه يعني لازم يجب علينا انجازها قبل حتى يكتمل المشروع الاول. طبعا امس في الدريل اللي عملناه كان في واحدة من النقاط اللي لاحظناها ان الكوميونيكيشن اللي صار مختلف. بعض الفرق كانت تعطي تفصيل عن الحدث، وبعض الفرق كانت تعطي بشكل عام. فنحن اليوم انا طرحت هذا السؤال حتى على المهندس مازن بعدين بعد الدريل، انه ما نحتاج يمكن تمبلت معين او نحتاج ستاندرايزيشن لهذا الموضوع. يعني اذا واحد بلغنا عن انسيدنت معين يجب ان نحن نطلب منه المعلومات او بطريقه معينه. هل هذا كان ماخوذ في الاعتبار في موضوع؟ نعم. اعطينا يعني كيف، ايش الاشياء اللي انت مثلا تحتاجها كمركز، ايش هي التحديات، ايش هي المعلومات اللي تحتاج توصل للمركز بحيث ان المركز يتفاعل معها بشكل فعال. هو في الحقيقه بالنسبه للخطه كان من ابرز التحديات هي اللغه السبرانيه. في تباين كثير بين المؤسسات في فهم باللغه العربيه تقصد؟ لما يجيك بالعربي ولا بالانجليزي؟ بوث. بوث. لكن نحن نتكلم عن كونسبت المفهوم لهذا المصطلح. مثلا كان في اختلاف كبير بين فهم، يعني في مؤسسات تفهم الحدث او الايفنت بطريقه ومؤسسات تفهم بطريقه اخرى. فهذا المشروع الحمد لله انجزناه بالامس. بعد ما جلسنا مع عده مؤسسات خرجنا بالمسوده النهائيه لتوحيد المفاهيم في منظومه الامن السيبراني. You know, to have a very interesting story about this topic. He's talking about standardizing the terminology that we use and we use in reporting, right? I want you to mention the isolation and that story would be a nice link to this one. شكرا. وواحدة من التحديات الأخرى اللي هي مصفوفة تقييم درجة خطورة الحادثة، لأن أصلا الخطة هي تحدد الأدوار والمسؤوليات بناء على درجة خطورة الحادثة. طبعا. يعني الراس تيبل يتغير بتغير درجة خطورة الحادثة. هل تترك التقييم للمؤسسة نفسها ولا أنتم تدخلوا؟ هذه واحدة من الملاحظات أو النقاش اللي حصل أثناء ورشة العمل. فوجدنا في الحقيقة المعايير الدولية تركز على يعني الانتيتي وايز. لما تاخذ الموضوع على مستوى وطني لازم تعمل كستمايزيشن لهذه الخطة. فحتى يعني الشركة الاستشارية يعني رأت انه لازم نوجد نعمل كستمايزيشن لبعض المصفوفات المتوفرة، زين، وبعدها نعمل تيست عليه. فاحنا عندنا مجموعة حوادث خذينا اخر يعني الحوادث الالكترونية اللي تعامل معها المركز في اخر 3 سنوات، وعملنا تيست عليه على الستاندرد واحدة من الستاندردز الموجودة، وجد انها ما تتناسب. فلازم نعمل عليها كستمايزيشن. فهذا صار الحين مشروع مصغر منبثق من هذا المشروع. اول ما يتم انجازه ان شاء الله راح يعني مسوده الخطه جاهزه بنسبه كبيره. جميل. انا اعتقد لازم نكون دائما واقعيين في موضوع الاطر اللي نطرحها، يعني ما ممكن بس نجيب شيء من الخارج ونحطه هنا. نعم. لان حتى هالمؤسسات لها نفس الدرجه من الاستعداديه، هل عندهم الكوادر اللي تدعم هذا، او نحن بس نرمي لهم يعني شيء ويخلوه على الشلف يعني. بالضبط. في كثير من المؤسسات تحدثت عن القدرات اللي هي تمتلكها. فهذه الخطه تساعد المؤسسات في اعداد او التخطيط المبكر للبرامج اللي تحتاج اليها داخليا حتى تتواكب مع متطلبات الخطه الوطنيه. جميل. هل بيكون في حمله تعريفيه عن نعم، حاطين هذا في الاعتبار لان هذا ضروري؟ نعم، بتكون في ورشه لجميع القطاعات الحيويه في سلطنه عمان. كل قطاع يعني بنقوم باستعراض يعني بقيام ورشه عمل معهم بعد ما يتم او قبل حتى لا يتم اعتماد الخطه هذه.
ممتاز، جهود مقدرة. شكرا مهندس إبراهيم. العميد متقاعد، وصلنا الحين احنا نبغى نسمع عاد عن الإطار التنظيمي ووجهة نظرك من التشريعات. هل نحن محتاجين نعمل شيء خاص فقط للقطاع اللوجستي؟ هل محتاجين نعمل إطار معين لكل قطاع؟ أو إيش هي وجهة نظرك من الجانب التنظيمي؟ شكرا. الحقيقة طبعا هو لا شك أن حسب الاختصاصات الموجودة في الدولة وحسب المراسيم اللي صدرت، سواء كان في إنشاء المركز الدفاع الإلكتروني أو وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، هي أصحاب الاختصاص. ونظرا لأن هذا هو دور أساسي بمظلة الأمن الإلكتروني، تعدد القطاعات ليس معناه أن يكون فيه هناك خصوصية أن احنا نعمل منشأة جديدة لكل قطاع حتى تعنى بها. فنفس الجهة اللي هي بتعنى بها، اللي هي بالنسبة لناحية مظلة الأمن الإلكتروني، هي مركز الدفاع الإلكتروني، ومن ثم هو الذي يعنى بتجميع المختصين في كل قطاع، مثل ما تفضل الأخ الزميل إن هو بيعمل ورش عمل لكل قطاع على حسب. الحين بالنسبة للقطاع اللي بنتحدث فيه اليوم اللي هو القطاع اللوجستي، لا شك إن هو الاسم واحد وهو القطاع اللوجستي، أو الاسم اللي قد يكون بيستخدم سلاسل الإمداد أو سلاسل التوريد أو ما شابه ذلك، ولكن الفاعلين اللي موجودين في تحت هذا الاسم مسمى فاعلين متعددين ومتنوعين وأصحاب اختصاصات قد تكون من الخصوصية إنها متغيرة عن الأخرى. فأنا أشوف أن مثلا التركيز صحيح أن 80% من التجارة العالمية عن طريق البحر، وهي الفاعلة، وحسب المنظمة الملاحة العالمية بتصدر بعض التشريعات أو بعض اللوائح أو ما شابه ذلك. ولكن حقيقة الأمر هناك أيضا في نشاط كبير جدا والآن بتوجه، سواء كان عن طريق خطة الحزام والطريق، معناها أن راح يكون في أيضا منها قواطع من هذه المسارات راح تكون برية، في منها راح يكون جوية. فهذه أيضا جوانب أخرى بتعنى بتنوع وخصوصية في هذه المنصات، فأيضا يجب كيف يتوافق معها بالنسبة للجوانب الأخرى اللي بتخدمها وبتنقل عليها، مثل أنظمة الجمارك، مثل أنظمة السيطرة على هذه المسارات وهذه المواقع والعقد اللي موجودة فيها. فمن ثم وجود إطار وطني شيء أساسي وضروري، ولكن تحت مظلة موحدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومركز الدفاع الإلكتروني بس أصحاب الاختصاص. يعني من وجهة نظرك إيش بيكون فيه الإطار هذا؟ إيش أبرز المكونات اللي تشوفها ضرورية؟ طبعا هو أهم شيء اللي بيصدر فيها أول شيء اللي هو السياسات، سواء هذه السياسات بتعنى بإصدار لوائح. هذه اللوائح لازم تتوفر فيها المرونة، لأن احنا بنتعامل مع أهمية القطاع نفسه كقطاع حيوي متغير، ولكن أيضا الأنظمة، سواء كانت هذه الأنظمة معدات أو أجهزة أو أنظمة تشغيل أو تطبيقات أو منصات رقمية متغيرة وبتتطور بشكل متسارع، فيجب أن تكون اللائحة مرنة على أساس أن قد يكون في تعديلات بسيطة بتحصل فيها حتى على مستوى سنوي أو أقل حتى من سنوي. بتظهر التهديدات، يجب بعد ما يكون في سياسات وفي لوائح وفي أنظمة واضحة بالنسبة لها، تكون أيضا الوضوح فيها بالنسبة لفرق الاستجابة. لما بتحدث فيها عملية المخاطر أو التهديدات بتظهر وتكون واضحة. هنا فرق الاستجابة أيضا يجب تكون مش فقط دور مركز الدفاع الإلكتروني، ولكن أيضا لازم يكون موجود في أن القطاع الخاص يكون له دور معتمد. هذا اللاعبين بالنسبة للقطاع الخاص اللي بتخدم اليوم، الأخ السالمي لما ذكر قال إن في حوالي 10 شركات موجودة بتقوم بهذا الدور في السلطنة، ولكن إمكانياتهم وأدوارهم وقدراتهم بتختلف. أيضا ذكر الأخ السالمي في سياق حديثه أنه هو أيضا في خصوصية، أنك أنت كمتعامل بالنسبة لهذه السلسلة إيش دورك؟ هل دورك مالي؟ هل دورك لوازمي؟ هل دورك في النقل؟ هل دورك من ناحية مثل نظام التوس على سبيل المثال لما ذكروا الأخ العزيز في أثناء حديثه؟ ففي خصوصيات كثيرة جدا كيف نتعامل معها. ففرق الاستجابة اللي هي لازم أيضا تيجي من كل إيش؟ من كل قطاع ومن كل تخصص. طبعا هذا طبعا بينقلنا إلى دور آخر، مكون آخر غير عملية فرق الاستجابة، عملية تحديد الأصول. كيف نحدد هذه الأصول، سواء كانت هذه الأصول أصول في ناحية الهاردوير أو أصول من ناحية المنصات أو السوفت وير الموجود،
إضافة إلى الأفراد العاملين الموجودين، هذا أيضا يعتبر أسد اللي هي الأصول. هذه دائما في الستاندرز يعتبروها 101. أول شيء لازم تعرف أنت إيش المكونات اللي عندك، أكيد، لأن ما ممكن تحمي شيء أنت ما تعرفه. ما تعرف، ولكن نظرا للأمور هذه متجددة ومتغيرة فقد يكون أيضا في تحول وفي تغيير في الأصول نفسها، فمن ثم يعني اللوائح اللي صدرت يجب أيضا أنك أنت تقوم. أعطينا مثال يعني والله أنا ممكن يكون متغير. أنا ما متخصص في الجانب اللوجستي، ولكن حتى من قطاع آخر يعني على سبيل المثال اليوم كنت بشوف من الأخت الدكتورة شيماء لما ذكرت وأعطتنا نماذج ممتازة جدا من ناحية الموانئ اللي موجودة. احنا عندنا شراكات مثلا ميناء صلالة، عندنا شراكات مثلا مع الجانب البلجيكي أنتورب، وأيضا عندنا دقم مع روتردام في هولندا. بنشوف أيضا مهم جدا من خلال هذه، لأن حتى الإدارة بتكون إدارة مشتركة مع هذه الجوانب. في ما شاء الله تطور كبير جدا من ناحية ميناء روتردام من حيث تبني تقنيات الإنترنت الأشياء، فمن ثم شفنا يحتاج نستفيد منها أكثر طبعا. يعني هل نحن ماخذين مستفيدين من هذه الشراكة؟ ما أعرف إحنا الإخوة هنا كيف في المواني إيش، لكن أكيد بيعملوا على الاستفادة، أكيد بيعملوا للاستفادة، ولكن قصدي إن في دايما تقنية جديدة دايما بتحصل، ومن ثم تأثيرها من ناحية الريع ومن ناحية الإيراد، وتأثيرها أيضا بما هو تمثله من تهديد أو مخاطر. فهذا أيضا بينقلنا إلى جانب آخر لعملية توعية الموردين والأشخاص كمكون. يجب أن يكون الموردين أيضا على مستوى من الوعي ومن القدرات على أساس أن هم كيف يتجاوبوا وكيف يطبقوا هذه التعليمات أو اللوائح. هذا في ازدياد العميد محمد، يعني السبلاي تشين أتاك كثير مزداد. يعني مثلا أنا أعطيك مثال، عندنا نحن في فودافون ما بس أراقب الشركة اللي نتعامل معها، لازم أراقب الشركات اللي أتعامل معها بالضبط. لأنه الاختراق ممكن يجي من عندهم، هذه اللي يشتغلوا في بيئتي أنا وأنا أعطيتهم الثقة وأعطيتهم الأكسس، فبالتالي يجب متابعة حتى الموردين 100%. وهذا طبعا يؤدي في النهاية أن الموردين كيف تأهلهم، كيف تعدهم. هذا إذا لم يكن هناك لديك ضوابط توضح، مثل ما قال الإخوة الأعزاء، هل في شهادات معتمدة معينة، وهذه الشهادات دائما مع التقنية بتتغير، بيكون في دائما أيضا فيها تعديل. فهذه هذه التعديلات اللي بتحصل فيها من عملية تأهيل الموردين أيضا بتكون فرصة كبيرة جدا إنك أنت بترتقي بمستوى الثقة في القطاع، مش بس في قطاع الأمن ولكن قطاع اللي هي اللوجستي بشكل عام. لما تثق مؤشرات السلطنة أيضا بترتفع طبيعي. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. تسلم. Okay, moving to Dr. Nasser. We'll switch to English now for the English audience as well. It's my turn. It's your turn, Dr. Nasser. So Dr. Nasser is the responsible for IT in Bank Nazwa. For us in Oman, also the foreigners who are visiting us, we consider the banking sector really at a high standard because they were very early in the regulation, heavily regulated. So for example, the banking sector is mandated to have penetration testing. Yeah. Not in everywhere else, huh? And they have the money, of course. So it's our money, we need to protect it. Now, how can we use this model? How can we use this success story in the banking sector and utilize that to uplift the logistics sector? Yeah. So, thank you, Jayfer. Looking to the banking sector, honestly, I joined them recently, not that long, but looking the level of maturity that this sector has been or has already achieved, and my background or experience, I have it in other organizations. I have seen the impact or the efficiency of the regulation has been imposed in banking sector and its benefit to this sector. I mean, and that's why I'm focusing that every single sector should take care about their own organization rather than going by the same experience. يعني ويعذرون الأخوان في المركز الدفاع is not to go by initiating standards, framework again, all سياسات and to put it and generalize. It is better to approach sector by sector. يعني البنك المركزي Central Bank of Oman has approached the authorized banks in the sector and putting these rules and regulations. Then they start examining them, and they start CBO examining their compliance against these framework, procedures, circulars from time to time. The recent experience I mentioned to you and mentioned to Dr. Ahmed, the cyber resilience framework, and our colleagues, they raised these things. 2023, I think July, CBO has published this cyber resilience framework. Can we use this in other sectors? No. No? It will not be applicable? No.
while we are speaking English, everyone, they know that we are speaking English. If we speak Arabic, we are speaking Arabic. If you come to the ministries and telling them SWIFT, they know the SWIFT system just when they are going to the bank or they are transferring money. But they don't know how SWIFT system is functioning. They don't know how core banking system integrated with multi-payment systems globally, not locally. You are in the west coast of US, you are using your card. Whereas Visa, all that complexity of connectivity. So the banking sector or the bankers themselves, they know this kind of language. And this is stressing over the need to go sector by sector. Okay, like for example, oil and gas. They have their own SCADA systems where they can talk to each other, they can understand each other. Going to the power, for example, electricity and all these companies functioning in that sector. But can we have some takeaways from? By establishing cyber resilience framework in every single sector, for example. Okay. Because we know there is no immunity in all these sectors now against cyber attacks or cyber threats. What's in the cyber resilience? What was the key elements in there that you think maybe you want to share They have to the audience? put extensive controls when it comes to the payment systems, when it comes to the core banking systems, when it comes to these. More on the assurance side. More to assurance, and these kind of critical systems is touching that particular sector. So by having these kind of control, focusing on the core systems for that particular sectors, I feel sort of immunity or capability to maintain the business, maintain the operation, which immediately it will impact to the national reputation or national security. So by simulating the same model, going to the power, for example, every single power company here in Oman, for example, they have the similar systems or similar operation technologies where they can talk the same language. And this is where the CDC can focus. Every single sector, you have this particular framework, and your regulator, like NEMA or whatever, their responsibility is to replicate what CBO is doing with the banks, examining them, testing their capacity, annual drill, for example, this kind of initiative, it will strengthen that particular domain. Focus on this core, mission-critical systems that they heavily relied on. Yes, because they have their own language. They understand each other when they are mentioning this system, this technology. So I feel it will be faster. By following this model, I mean, it will give sort of faster achievement when it comes to quick wins and strengthening our critical infrastructure on a national level. Thank you, Dr. This is the thing. Amazing. Now we have the guy next to you. He's working on the TOS, sorry, not the TOMS. So the TOS, I think what Dr. Nasser was mentioning is applicable to the TOS. We need to protect this TOS thing, right? Yeah. You are from the operational side. So أنت عندك من الجانب التشغيلي وشغال على هذه الأنظمة في جميع الأوقات. Yeah. إيش أبرز التهديدات اللي تلامس هذه النوعية من الأنظمة؟ يعني الحين السي بي او عمل كثير من القوانين لحماية الأنظمة المالية. ايش المفروض المنظم للقطاع يعمل عشان يحمي هذا التوس من وجهة نظرك؟ Okay, thank you very much, Gayfar. First of all, I'm fully agree and support every sector. It have its own maturity and uniqueness. So it have to be a customized actually rules and regulation really to control and enforce, you know, the standardization. Because as we said, we are talking the same language. And again, with regard to the migration of to the cloud. To the cloud. Give them more business or less business? No, it's yes and no. Okay, operational critical system, which really required a very much latency, it is in-house. Okay, and the one which is can be really not dependent on the latency of the system. Yeah, so and we have mission critical can go here, mission critical stays. Exactly. Okay. Yeah. And as we said that we are not an IT company, okay, the improvement have to be on the business, tracking the business, but we have to maintain a level of maturity once it's come to the technology.
Sorry, I'm switched back to English. Huh? No, it's okay. It's up to you. You can speak English. Or Yes, it's okay. Yeah. Then, with regard to your question, what is the major risk that we are managing in our logistics sector? The challenge here for board to be a competitive, across the region, you have to boost your number of moves per hour on the cargo side, and to reach that maturity and high performance, you need to depend on an automated system. Once you are talking about automated system, you are talking about IoTs, Internet of Things, and you are talking about integration. So the industry is forced to go to this direction. There is no question about this. There is no question about that one. Okay. So it is the way, and if you want to stay alive, otherwise you will be behind the business. Exactly. So for automation, we need a lot of IoTs, and as Dr. Yahya mentioned, that IoT is maintaining the old generation. We are using ABB actually, those BLCs devices. This is the place where really it's the environment are really rich of, hacking or attacking opportunities. Threats. Yeah. On the legacy PLC. Exactly. The old ones. Yeah. And port sector, it is one of the oldest sectors, popped up on the global. And unfortunately, yes, some of the core operating or operational system still unfortunately built on the old technology once it's come to the concept. How do you deal with this risk, Mohandas Abdussalam? Wallahi, do you say we will not connect them, or do we isolate them until we upgrade, or you have plans to move all the legacy to new systems, or? If we are talking about the logistic sector, there's few players, which they are providing state-of-the-art container terminal system or general cargo operating system. So we are forced really to continue. Otherwise, the new approach that people or the countries who have multiple ports, they are investing on their own toes. We've seen it, in global and everywhere. Build it on the new technologies, comply with the new, security, compliances, regulation, rules, and those things. So it's a challenge, How we are mitigating those challenges? Yes, we are isolating our operational system. Is it the right, approach? No, because still we are for some time to get a support from the vendors who are supporting us. Yeah, so, and again, we are trying to implement the best practice in our side, thanks also for Asiyad's support on this one. They are taking very much, initiative really to enforce such kind of latest security compliances. I had this question I wanted to ask Dr. Yahya. When it comes to the vendor, do they allow you to play on the controller? Do they allow you to use this machine? Restricted, right? Restricted, so how do you deal with this also? This is also a challenge in different sectors, maybe also in the banking, even in telecom. Exactly. They don't let you to tamper with the mission critical system because they want to support it, they want to guarantee the service and all that stuff. Yeah, exactly. So they are not allowing us, and if we are doing something like that, we are going to breach the warranty. But in other aspect, we are really applying a strong SLA, for such thing, and we are making sure that whenever there is an upgrade, it's immediately implemented, system being patched, so those advisable or advices being discussed within the few white papers. From other angle also we are forced really to integrate with the stakeholder. It's not only integrate within the internal system, integrate with the stakeholder. Who are the main stakeholders, for our knowledge? Customs. The customs. Yeah, exactly. Customs. This was reflected in the drill yesterday. So there was ROP and Bayan. Yes. Exactly. It's a custom, it's the shipping line, our customer, cargo agents also we are forced because as we said, we want to reach the highest number of moves. So that's why instead of doing manually, we are forced really to integrate with those things. So secure by design and all this has to come into place. Exactly. Before allowing anyone to integrate. Yeah, exactly. So it's a concept and really we are following that one. Amazing. Thank you. Thank you. Welcome. Okay, moving to Leonard. Thank you. So, what's up, buddy?
Singapore. I don't have to say anything when it comes to logistics to Singapore. You live from this. This is your bread and butter. Tell us, how can we benefit from your experience and bring it to Oman? Really, the good takeaways, the lessons, the stories. Okay. So for those of us who don't know, Singapore is enjoying 40 years of friendship with Oman. We celebrated it this year. My minister came down and shook the hands of the minister. So there's this underlying need for their friendship, especially in this very turbulent time. So I want to leverage on that a little bit. Maybe to share some of my thoughts upon some of the topics that were brought up. And I apologize if I can only speak in English. So cloud adoption. There was a long discussion in Singapore about whether should we go to the cloud, one needs to go into it. There's a lot of misconception along the way, meaning a lot of confusion, a lot of myths as well. So one of the conversations I had, I had with one of the architects was, should critical information and systems run for the government, for national security, be in the cloud? Interesting question. The traditionalists say no, must be on-prem because you can physically secure it and henceforth, right? Because it's in your country. The more liberal will say, what if you own the cloud? So the benefits of it is scalability and elasticity. So I written it down. When you say cloud, you're speaking about local cloud in Singapore, not hyperscalers abroad, right? That's right. So initially, I mean, there are different stages. You can always go to the public cloud and understand what it means to adopt cloud first, right? Infrastructures. We have moved on to create our own government cloud. So you think about the implications behind it, right? Which means every ministry, every sector has the ability to then use the cloud because you're protecting it as your own. So the scalability and the elasticity are the two big things that the cloud will give you. Of course, and the security in the cloud, security of the cloud, and henceforth. One story you can tell around that is, first and foremost, we tried going to the cloud, we made many mistakes. And we realized that the reason why we do it is because it was driven by the IT team in any sector. The business people came in and go, what does this mean? Who ends up paying for it? The business, the ministry, the agency. So let it be a business-driven decision. I think that will help, right? Don't forget about data sovereignty and the controls and all that will come. One of the promises I give to Dr. Ahmed before I came here was I will try and give you a glimpse around the bend as you're nearing it, right? Which means what have we learned so that you don't have to make your own mistakes, you learn from ours. The other thing is about communication, as you brought up, about isolation and containment. There's a big word that we'll use here, an English word, it's called taxonomy. Taxonomy is a structure of what the language will look like. In this case, incident response, crisis management, escalation paths, whatever that might be. And then there's vocabulary. What does containment mean versus isolation? When I say time, is it in seconds or in minutes? When I say incident response, is it the same as incident management? So I think the military does very well with this. 5 by 5 means I hear you, I receive you. Now, Roger, things like that, right? So you get a sense of what that means. In the cyber world, thank God, there is NIST, National Institute of Standards and Technology. And by the way, Singapore. No, this is from the US, right? NIST. NIST. NIST, yeah. So if I speak from my heart, I don't really care which country does this. If it works for me, it works. However, it won't matter if which country gives you the threat intelligence. If you look into MITRE attack, you get a sense of it's very slanted to certain regions of the world. Okay, just be mindful of that point. It's just a sub-point. So on the communication part, NIST is working with VERIS, Vocabulary for Emergency Response and Information Sharing. It breaks it down into exactly what it means when you say something. It even gives you an opportunity to put in the confidence level of that information. So how has the maritime used it? We used it to report and to information share. You embrace NIST vocabulary into your own framework. Yes. So port to regulator, port to Klang Port, which is Singapore with Klang Port up north in Malacca, with Rotterdam. And by the way, Rotterdam, Amsterdam, I think Panama, PSA, which is a port operator in Singapore, operates those as well.
So you get to see, we get to see what it works in those regions, we bring it back, and then, you know, you have that synergy of things. So communication is key, and taxonomy and vocabulary and all that beautiful stuff. The last thing you can attach to that is a traffic light protocol. So I'm giving... But give them the story about the vocabulary, the story of isolation or contamination. So this was yesterday. Yeah. Those of you who heard it, bear with me for a little bit. Where we ran a cybersecurity exercise for the maritime sector that includes the Maritime Port Authority, PSA, which runs a container and transshipment port, and Jurong Port, which is like the retrofitting garage of the shipping industry. They were all thick into the, what do I do, how do I do it? There was a coordination meeting, the severity level went up. It's going to end up with a national level threat. And then the comms guy, which is the head of comms or the authority, went in and said, now it's time for me to tell the public because you're sure of what the attack is. We know what the impact is. Did you contain it? Like I said, yeah, we contained it. So the question back from the communication person is, do you mean isolate or contained? Simple things like that, right? So I took a step back at like, wow. Because the comms person wasn't even IT, not cyber, but he was able to ask it from an angle that was necessary for incident and crisis management. Because when I say it, I cannot take it back. So the IR person, by and large, is a CISO, took back and went, I'm not entirely sure. Because I'm not sure whether my DR side is clean. I don't know whether the attack is just this one, or how far he is into my network. So maybe use the word isolate. So that gave a lot of learning just for that one little thing. Now you have the crisis management, now you have the crisis communication function fed directly into the incident to crisis function. So when something happens, even if it's an event of interest, comms is activated straight away. So they're in the front line straight away. So they don't have to wait, and it doesn't become a reactive thing, right? So thanks for mentioning that. There's a lot of other stuff that I want to share, but I think one of the questions that you alluded to is, how is cyber so successful in the maritime sector? I think there's three pillars. One is shared purpose. And I think I've been hearing a lot as I speak to different people on at break time and during exercise and today as well, is there's this need to understand why you do it, right? So from the cyber angle, you go, it's very important. That's what the security people say. To the operations, you go, yeah, but multi-factor, what if I lose this? What if my hands are dirty? I cannot punch in the numbers. So there's this whole balanced scorecard that needs to happen. Operations, cost, security. Of course, you can create others. If you go and Google it, there's many scorecards available. Again, publicly available information. So for us, the shared purpose is, without the port, Singapore's nothing, if you understand it that way. So we need to protect it. Even for those of us who are not maritime engineers, cyber engineers, we go in, we listen to it, and we see the masters of the seas, lack of a better term. Then we bring masters of the cybersecurity, and we come together, and we create regulations, we create exercises, we create learning points, workshops, sharing sessions, drills, right? The second thing is a public-private partnership. Governments can only do so much because they're governments, to be honest. There's a certain amount of accountability to the people, there's a certain amount of checks that they have to do. But the private sector is a bit more nimble. They can move a little bit better, right? So I affectionately tell the Maritime Authority, together with the Cybersecurity Agency, you say, let me do some of the saying for you. For example, the regulator's point is you must follow these compliance documents, full stop. But he will whisper to me and say, hey, go to the port and tell them, while we say that, we are open to conversations. There can be waivers, there can be an understanding. So the mindset is such that we grow together. So they want someone else to say it on their behalf. Yeah, so they get it. So they get people like us to go down and do it, right? I said, well, while we want to do that, you better listen. Because the attack is happening there, not here, right? If they were to go after Oman or they go after Singapore, they go after entities, they go after people, they go after systems, they go after data. They don't go after government. Government is a construct, right? So be able to protect and listen from there. Last but not least, I think I share the points, is the regulatory framework is key. I think it was a conversation I met outside with one of your colleagues, and he says, hey, we've got cyber and all that, but there's nothing specific to the maritime industry. And I share, a panelist here as well, is you need to look at it very specifically in the terms of sector because they are masters of their environment.
So from the cyber angle, CSC, ACA, go down, sit down, have a meal with them, understand why is it like that. Then you can better tailor your controls and your processes or regulation to meet it. The regulatory framework in Singapore works like this. First and foremost, you have the Cyber Security Act. And it's just been... like the high level kind of a law. Covers everything, right? The God law, you know, they call it, right? And then you have the Cyber Security Code of Practice, which is how do you achieve the law? The procedure. Yeah, the things you need to do and how you will do it. Then when it comes to the banking sector, perhaps, the Monetary Authority of Singapore, that's right. They will take it, they look at the code of practice, they look at the law and say what is unique for SWIFT, what is unique for, and then they apply it. Now, important thing is this, while you do that, imagine how many layers of regulatory compliance you will have. Many. So the poor bank or the insurance company, 100 million in assets perhaps, will have to comply with all these things. It can be very tiring. The fatigue can happen. So what we're going through now is the combination of such things. For example, when we run an exercise, then you're complying with 3, just run 1. Give you a case in point. In the Public Utilities Board, when they run an exercise, they will say, at the sector level, meaning the authority at the sector level, must run this exercise twice a year, covering the entire sector. Okay, for example, okay, let's take the maritime sector. You have the Maritime Port Authority, you have the ports. Cybersecurity agencies, through the Cybersecurity Act, says this exercise of combined a response to incident to crisis response must be done once every 2 years. But because you've identified key information infrastructures, you must do it every year. So each of these entities must do their own. So imagine, each year they have to run so many. So CS, Cybersecurity Agency, says you don't have to do it like that. Combine it into one every year. So code of practice, compliance once, sector exercise once, then they go like that. So the elegance of it is slowly kicking in. But we had to go on a journey because the ground was saying, I'm doing exercises once every 2 months. In the banking sector, even worse. You have business continuity plans. You have, but did it start slowly, like or it went like gradually? Did they start the regulation at this level and then force everyone to be up to the standard, or was it like granular kind of an approach? So there is no waiver for the law. The law is the law. Yeah. Of course, it's the process of how it becomes law, right? Public consultations and all that. But when it comes to the code of practice, it is a manifestation of it, meaning you use it to achieve the law, and you're absolutely right. There are certain things when you go, hey, I don't have the capability. You ask me to do threat hunting on an OT asset that's 30 years old. How am I going to do that, right? So the mindset that they have to put in there was, I understand. So the port operator speaks up to the Maritime Port Authority together with the Cybersecurity Agency and say, waiver for 2 years, for example, which means there must be a refresh of technology that allows for security by design, I think somebody was mentioning, to be built in. So you slowly phase out legacy systems. So like they're flexible. We'll give you a roadmap. What's your roadmap? In 2 years, you should be up to this level. Something like that. Okay. Yeah. So it's a discussionary thing. So, but fundamentally, the mindset is together. Masters of environment, masters of cyber, we go together, we achieve it together. So when you talk about the regulation and the law, I mentioned in my talk this morning, there's if you don't do it, this will happen. If you do it, great. Here's high five, you know, you put it on stage, everybody gets to see you. There's rarely an instance when a company, private or public, is put to the law and goes to court. Very rare. It will happen only if it's negligence, which means you say this is the law, you understand it, you say that you will do it, but when something bad happens and we check and you didn't, because it's an integrity issue, then it is. Fundamentally, if I offer you one last thing for regulation, in Singapore, it is so that you provide a direction. The law says this, the regulation says this, the requirements are, the policy is. So minimally, you need to do this so that people get to understand, or companies get to understand that this is where I need to go and why. That is in the process as they talk to the private sector that they start to learn and the spirit of it comes up. So I think it's that space that makes it so successful in the maritime sector. And the very last one is cross-collaboration with the other ports in the other parts of the world.
So they championed, it's called PACNet, Port Authorities, Cybersecurity Council, something, net. So all the cybersecurity focused functions, we ran the exercise as well. You have Japanese ports, Moroccan ports, which is African ports, Malaysian ports, Singapore ports, all coming together to then understand and exercise what it means if it's a global supply chain attack. And the benefit that I got back, which was a heartwarming thing, is they say, now I know I'm not alone. Because they were so far apart, you know, especially the not so rich ones. Yeah, I hope, I've got others, but I think it's lunchtime, so I'm mindful. We want to also leave some room for questions. So let me just end up by one sentence each, your key takeaway for the audience. I'll start with you, Said, and then going to everyone. Sure. So one of the key takeaways, I guess, we have to build resiliency for the, I think, for the ports. We have to make sure that these ports are resilient when it comes to operational aspects and also cyber attacks. So sometimes, yeah. So. عن الجاهزية السيبرانية أو المرونة السيبرانية. نتكلم كثير عن المرونة السيبرانية، بس هل الجميع فاهم ايش معنى المرونة السيبرانية؟ نحن نسمعها كثير كالمفهوم منه. أنا أقتبس هنا، أعطيكم اقتباس من دكتور المحاضر ديفيد تونيوكي، وهو المحاضر اللي أعطانا دورة CISSP. سألناه هذا السؤال أثناء الورشة: ما معنى المرونة السيبرانية؟ المرونة السيبرانية هي تحسين الوقت المستغرق لاسترجاع الخدمات بأقل الخسائر. من تحقق هذا المبدئين أنت خلاص أنت وصلت للريزيلينس. شكرا. نقطة قد تكون أيضا مهمة اللي هي إيجاد منصة تشاركية لأصحاب الاختصاص في مجال الأمن الإلكتروني في القطاع اللوجستي وطبعا القطاعات الأخرى للتبادل الآراء وتوثيق الحوادث لما بتحصل، وأيضا إيش هي التهديدات والمخاطر المحتملة أو كيف حصلت المخاطر وكيف تم معالجتها وكيف تم التعافي معها. هذه بتكون قاعدة بيانات ممتازة جدا لأصحاب الاختصاص في هذا المجال، وبنبني عليها قاعدة بيانات أيضا ممكن تخدم القطاع، وأيضا مثل ما تفضل الفاضل على أساس أنه هو المشاركة مع قطاع الموانئ. وطبعا احنا لا نقصد هنا فقط الموانئ البحرية ولكن أيضا البرية وأيضا الجوية، على أساس يكون في إثراء للتجربة، لأن تهديد وثغرة في أي واحد منهم هو تهديد وثغرة للجميع. I think just go sector by sector. Fully agree, sector by sector, and expedite building that for logistic, the framework. National framework, targeting logistic sector. Coordinate and communicate to assure trust, to provide trust and assurance. I think that's the key thing I'm also learning from everybody in the room. So again, it's coordinate and communicate to provide trust and assurance. I hope that helps. Thank you. I'm not sure if this is working or not. Oh, it's working. Do we have any questions from the audience? Okay. Can someone give them some microphones? السلام عليكم ورحمة الله. واضح الصوت؟ لا. زوي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلال السيابي، مسؤول مركز ارفع شوي صوتك. الدفاع السيبراني. ايوه ارفع شوي صوتك. عمان. نحن اليوم نتكلم عن المعايير الوطنية لأفضل الممارسات. سؤالي فيما يخص الممارسات اللي تتعلق بالتهديدات الطارئة على المجال بشكل عام وعلى الناشونال سيكيورتي. أنا راح أعطي مثال واحد وأريد نفس الشيء رأي المشاركين اليوم في هذا الحدث. أعتقد في بعض الأحيان ينقصنا موضوع التواصل أو تبادل الأفكار
في الأشياء اللي تصير بشكل عام في العالم، وكيف ممكن أنها تأثر علينا نحن في مجال يعني الأمن السيبراني. إذا أركز فقط على مثال واحد وأسأل نفسي وأسأل كل الحاضرين اليوم في هذا المؤتمر، نحن كيف ناقشنا الحدث الفلاني اللي راح أتكلم عنه بعد شوية، وهل تساءلنا كيف ممكن راح يأثر علينا في المستقبل أو لا؟ أنا أعتقد أن في 2024 في الربع الثالث من 2024 كان في حدث جدا مهم ممكن ما كنا نتصوره أنه راح يصير في يوم من الأيام، وهو حادثة تفجيرات البيجر اللي صارت في لبنان في الربع الثالث من عام 2024 العام الماضي، وكيف لا سمح الله ممكن هذا الشيء راح يصير في قطاعات مختلفة وفي بلدان أخرى. نحن ممكن نصرف اليوم يعني عشرات إلى مئات الملايين لتأمين البنى التحتية الحرجة عندنا في البلد. هل سألنا نفسنا إيش إذا كان هذه المكونات اللي نحن الحين يعني نصرف عليها عشرات إلى مئات الملايين نحاول نأمنها، ممكن هي تكون الخطر الرئيسي. الحين نحن عرفنا صار في بلد آخر أن في مكونات تتعلق بالاتصالات على سبيل المثال دخلت بلد معين وكانت كلها مفخخة، ممكن من شهر من شهرين سنة سنتين 3 سنوات الله أعلم، ولكنها استخدمت في ساعة الصفر، وهذا الشيء حدث وممكن يحدث في أي وقت من الأوقات. سؤالك طلال. نحن جزئية بسيطة واحدة. لما صار هذا الحدث أنا عندي تساؤل، يعني ليش ما صار يعني نقاش من الجهات المختصة؟ أنا ممكن أفهم خصوصية عمل الأجهزة العسكرية والأمنية، وممكن ما أنها تناقش هذا الشيء على العام، لكن على الأقل كمشرعين كجهات مختصة، مثل على سبيل المثال هيئة تنظيم الاتصالات والجهات الأخرى، هل أصدرت مثلا تعميم أو توجيهات أن يا جماعة هذا الشيء صار في مكان معين ولا سمح الله ممكن يصير، وممكن هذا الشيء موجود في البنية التحتية الحرجة عندنا في البلد؟ هل في عندنا طريقة معينة أو ممكن نستحدث طريقة معينة لفحص كل هذه المكونات اللي موجودة في البنية التحتية الحرجة لنتأكد من خلوها من خلينا نقول على سبيل المثال مكونات ممكن أنها تنفجر مثلا في يوم من الأيام، أو أنها ممكن تستخدم لتدمير البنية التحتية الحرجة؟ فهذا سؤالي بالضبط. أنا عندي يعني تساؤل في هذا الجانب، ليش حدث كبير من هذا النوع ما يتم نقاشه أبدا؟ أنا أعتقد أن هذا يعني موضوع جدا رئيسي ومهم، ومفترض يكون حاضر على طاولة النقاشات في يعني ورش عمل ومؤتمرات من هذه. أنا ممكن أتبنى أطر عالمية وأتبنى أفضل الممارسات المذكورة هناك، لكن في أشياء من الواقع العملي ما مذكورة في هذه الممارسات المفترض لازم أتبناها وأتكلم عنها وأناقشها. لمن تبغى تسأل السؤال هذا؟ المشرعين من الحضور للباناليست. أنا ممكن يعني ولا بس ملاحظة وخلاص نخلي ما سؤال. هي مسؤولية مشتركة واضح، ولكن أنا أعتقد أن يعني المشرعين الأجهزة العسكرية والأمنية معنية بشكل مباشر بهذا النوع من الأحداث، ومفترض هي اللي توجه على الأقل خبراء في يعني المسؤولين عن حماية البنية التحتية الحرجة في البلد. شكرا طلال. شكرا. أعتقد نقطة واضحة ما يحتاج نرد عليها يعني. السلام عليكم، افتخار الساجواني. أنا عندي سؤال واحد إلى الدكتور ناصر بن سعيد العزواني، وأنا أشكر عميد محمد اللي وضح. طبعا دكتور، أنت اختصاصك سواء كان سابقا وحاليا IT في البنوك أو من نفس العمل تقريبا. أنا عندي تقريبا 68 أصدقاء وعندهم حسابات في البنوك. 62 نفر سرقوا من حساباتهم ثم عوضوهم من شركات التأمين. أنا ما عندي أبدا حساب على تليفون ولا على بطاقة ولا شيء. إذا عندي شيك أنا وحدي أودي، إذا أريد فلوس أروح أخذ من جهاز، وأنا ما حد سرقني.
هل في المستقبل في هناك تحمون هذا المساكين؟ لأن تعرف أكثرية ناس اللي أنا أعرفهم 62 نفر هذا اللي سرقوا، يعني ناس متوسطين بدرجة يعني ينتظر حتى 800 ريال اللي يرجعوه ويتسلف من مكان آخر. كذلك مرة حدث حتى رحنا في المستشفى زرنا قالوا لنا اليوم الجهاز عاطل. فهذا الأمور هل عندكم تفكير يعني عميق في هذا المجال أم لا نبقى هكذا ونبقى على حساب إلكترونية وما يشبه ذلك؟ لأن أنا أشوف نفسي أنا محماي وما عندي مشكلة. وشكرا. حسابك في أي بنك؟ بس ما في البنك عز وانت اعتقد في العز. واستاذ جيفر قال بنك نزوه. فانت وضح في اي بنك انت، في نزوه ولا؟ لا هو ساعدني انه يسوي لي شيء من التخفيه يعني. لا هنا مكتوب شيء وهو قال شيء. عموما هو شكرا. جزاك الله خير الاخ افتخار، سؤال جميل. وطبعا هذا يقود الى عده نقاط يعني مهمة فيما يتعلق بالسايبر سيكيورتي والأمن الإلكتروني. طالما أنه 60 أو أكثر من زملائك يعني ما شاء الله عليك قدرت تحصرهم يعني حتى العدد هذا جيد يعني، حق مؤشر جميل. طبعا جزء من الممارسة المستخدمين أو العملاء أنفسهم لما يستخدموا التقنية تحدث أخطاء منهم. لما يتصل فيك شخص عندك جائزة وحصلت على كذا، أو عندك ربحت في تلفون تعال شله واعطيني صورة البطاقة مال البنك على أساس أن أنا to deliver it for you، واعطيني آخر أرقام من البطاقة البنكية، أو أنه يستخدم جهازه مثلا الموبايل ما محدث. كثير من الأشياء هذه ثقافة يعني احنا نطالب الناس باستمرار ونوعيهم على أنه يا جماعة الخير لما تستخدم هذه التقنيات لابد تكون أيضا أنتم كأفراد ممارستكم تكون بطريقة آمنة. يعني اليوم ما أصبح الشخص اللي ما يستخدم التقنية، اللي ما يستخدم التقنية بطريقة آمنة هو في حالة من الجهل حقيقة. يعني لابد أنك تستخدم. لا تأخذ موضوع كذا مرة يعني. فقضية أني أنا أبقى على الأولد سكول إني ما أمارس أو ما أستفيد من هذه التقنية شيء شبه مستحيل. اليوم أنا أعطيك ضمانة ربما في أشخاص وربما ثلثين الأشخاص في القاعة هذه يمكن خلال أسبوعين ما سحبوا فلوس من الاي تي ام، كله بالموبايل وبالبطاقات، ما عندهم كاش بس تلفونهم شالينه مع أنا ما عندي بوكي. فالناس ما أصبحت تستخدم حتى الورق. فلذلك ربما يبقى شخصين على الأولد سكول جيد يبقيوا يمكن متحف أو شيء بعدين. لكن عموما فمثل ما قلت لك هذه ممارسات هي على الزبائن أنفسهم يهتموا فيها. لما نجي على شق المؤسسات المالية أنفسها التأمين موجود لو صارت اختراقات، بالرغم وهذا أنا أقول لك إياها يعني بالرغم على أنه التأمين موجود لتأمين كل هذه الأنظمة. يعني من الأشياء اللي معجب أنا فيها في قطاع البنوك يعني أنه بالرغم أنه كل هذه الأشياء مؤمنة لا يزال قطاع البنوك يستثمر في مجال الأمن الإلكتروني. فالبنوك بالفعل تأخذ كل احتياطاتها، تأخذ كل الاستثمارات اللي موجودة أو تحتاجها هذه الاريا يستثمروا فيها. دكتور إذن معناته نحن أصبحنا مثل يعني إذا صدنا صقر هم يعور، أو إذا يعني إذا أنت مسك طاح عليك هم تعور كله. فهذه شركات التأمين أملاك المساهمين هم شركات تخسر في هذا المجال. ولو تدخل في عمق هذا الموضوع ترى في كثير سرقات دكتور. بس أنا شكرا أكثر من لا السرقات اللي موجودة، لكن أحسن الإنسان يمارس التقنية بطريقة صحيحة يعني. شكرا دكتور. في أي أسئلة أخرى ولا خلص الجلسة؟ ظاهر الشباب خلاص باغين يتغدوا. في سؤال هنا؟ تفضل. السلام عليكم، شكرا جميعا للحضور. أثنى عليكم جميعا والحمد لله. سؤالي موجه إلى اثنين، المهندس محمد اللمكي والأمن السبراني.
بالنسبة لعملية الأمن السيبراني هو معني بالمركز فقط بالاي تيز، والهاكرز بيكون جاي من الاي تيز مباشرة. هل عندنا نحن العقول اللي مثلا اللي هي مثلا نقرأ الأفكار اللي الهاكرز بيكون عندهم عقول يعني ما تقول خارقة أو تقول فيها الأمور. فما الرأي، هل ممكن دمج تخصصات معنية في الفيزياء أو الكيمياء أو في قراءة العقول أو التحليل؟ نحن عملية اللي بيحلل واللي بيتخذ القرار هو اي تيز في الجانب الفيلد اللي هو الاي تيز، لكن ينقصنا لعملية التحليل اللي قراءة الأفكار. أنا اتخذت أسلوب في عملية الهاكرز الحين، لكن بكرة بعده ممكن استخدم أسلوب آخر أو أسلوب اللي بعده. فما أعرف، ومقترح إنه المركز يضم قدر أكبر من العقول اللي موجودة، وما شاء الله وكلكم خبرات في هذا المجال. شكرا. شكرا جزيلا. الحقيقة هو شوف، في أي شيء مش بس في التقنية، في أي شيء في أي مجال، الناس اللي هي بتقوم بعملية التحقيق أو عملية التحري أيضا عندهم بعد خاص بعملية فهم عقلية مقترفي هذه المخالفات. يعني حتى الإخوة في المرور مثلا على شرطة عمان السلطانية لما بييجوا ياخذوا مثلا إجراءات معينة، وين يضعوا مثلا الرادار، وين يسووا المحطات الرادارية اللي هي متنقلة وما شابه ذلك، فاهمين عقلية يعني سائق المركبات. فهمت كيف؟ أو أيضا على حسب ثقافة المجتمع. يعني احنا مجتمعنا بتفكيرنا بأسلوبنا بحياتنا لنا ممارسات معينة، وبيكون قد نكون أكثر حذرا أو نكون أكثر تجاوزا في مجال معين في المخالفات. أيضا في الجانب التقني أو الجرمي اللي موجود، في كثير طبعا من المؤسسات أو الهيئات قد تكون موجودة في عمان، قد تكون موجودة خارج عمان. أيضا في عملية التحري أيضا بيدرسوا علم الإجرام، ومن خلال علم الإجرام أيضا بيدرسوا حتى عملية علم النفس وكيفية إن هو يضع ما بيسموه بروفايلينج بالنسبة يعني الجاني المحتمل على حسب تحليلات معينة، أدلة جنائية سواء أدلة جنائية وضعية ولا أدلة جنائية رقمية بيقوم بيها. وفي ممارسات وفي بصمات رقمية وفي بصمات مثل بصمة اليد، في بصمات رقمية وبصمات سلوكية أيضا. وحضراتكم شفتوا يعني حتى في جرائم هنا في سلطنة عمان ما شاء الله يعني تم التمكن من يعني اكتشافها. الناس اللي كانوا بيروحوا بيسرقوا في أجهزة الصرف الآلي اللي كان بتحصل. وأيضا في جرائم مثل ما تفضل الأخ الأستاذ سجواني الحين اللي هي الرسائل التسلسل النصية، الرسائل النصية اللي بتجينا كلنا بتعتمد على ثقافتنا في المجتمع. مبروك فزت بكذا وحصلت كذا. وبرضه في وعي من هيئة تنظيم الاتصالات دايما انتبهوا، البنوك نفسها أصبحت بتاخذ أيضا ممارسات ترسل لك رسائل تنبيه إن احنا ما بنطلب منك رقم بطاقتك ولا رقمك السري ولا بنرسل لك أي شيء. فهمت كيف؟ ففي هذه عمليات بتحصل. الحين أكيد هذه الممارسات بناء على جرم معين حصل أو تجاوز أو مخالفة، ومن ثم البنوك بدأت تأخذ هذا الإجراء أو هيئة تنظيم الاتصالات بدأت تأخذ هذا الإجراء. ففي كل منطقة وفي كل عالم في كل ممارسة في ناس بتنتبه لهذا الشيء. الحين أنت لما تيجي تدرس مثل ما قال الفاضل الزميل من سنغافورة لما قال التعاون مع الجهات الدولية التي تمارس نفس دورك أو نفس واجباتك، مثلا الموانئ أو القطاع اللوجستي، بنتعلم من بعض في هذه الأشياء. قد تكون ممارسة بتحصل في ميناء معين أنا ما عنديش هذه الإمكانية وهذه القدرة الفنية اللي موجودة عندي في السلطنة، ولكن مستعد أن أنا أدخل فيها ممكن في خطة بعد سنة سنتين. كيف أخذ التدابير الاحترازية اللي راح تمنع وقوع هذا التجاوز أو المخالفة عندي. فمثل ما تفضلت هذا شيء مهم جدا، ولكن هذا بيأتي من الخبرة، وبيأتي أن كل مرة بيدخل شيء تقني أو ممارسة جديدة أو كذا في تعديلات في القوانين. على أساس كده اتكلمنا في الأول أن القوانين صعب أنك أنت تغيرها، ما معقولة كل مرة تصدر أنت مرسوم سلطاني على أساس في شيء جديد جه. فاللوائح اللي بتصدر يجب تكون فيها تتسم بالمرونة على أساس بتاعت الصلاحية صاحب الاختصاص أن هو يعدل في هذه اللوائح حتى تتواكب مع التهديدات أو المخاطر المستجدة. أرجو أن أكون
ما أزيد عليك خلاص باشمهندس. Okay, I have تفضل دكتور. I have one question just for Abdussalam Al-Hanaya and our friend Leonard here. We noticed that I'm not coming from a logistic sector anyway, but we noticed from our drill last night that there are a number of global companies that are really operationalized our ports. So, and they are globally, I mean. So how can we take an advantage of those companies in terms of cybersecurity? How they can contribute to enhance and to boost up our cybersecurity, either the regulations or from a technology perspectives, people and the situation. This is what I would like to hear from the Singaporean. How did they take an advantage of those big companies that they are existing and they are operating their ports based on their cybersecurity strategy? And Abdussalam, from you are dealing with, I think, one operator in Notre Dame, I believe in Ad-Duqm. So how much they are really creating open or transparent with you guys in terms of, for example, the research that Dr. Yahya is doing in terms of supporting it, giving you the right data and to give the right outcomes. Thank you very much. The benefit, we must first show them. I think this is key. So if I understand the question correctly is, there are port operators that operate these ports, whether in Singapore and Rotterdam, Amsterdam. So how do we make sure that they are also falling in line partnership with them to make sure that our Singapore port is safe? Something like that, right? Okay. So first we must ensure that whatever, it's a primary principle and the mindset. Cybersecurity exists because it's IT, because it's automation and efficiencies, but it's driven by the need from the business. That's number one. So we first principle. The second principle is for us to be strong in defense, at least in Singapore's perspective, don't talk about military yet, we must make friends. If you want to make friends, you must give benefit. So the benefit not just to your customers, but to your competitors and your partners. So in the case of the maritime sector, what we did together with the maritime sector was to create a platform, because now you have regulations coming down to say you must do threat hunting, threat intelligence, all that beautiful but sometimes very difficult things to do. So what we did together with those international ports, as with the port operators that we work with, we are saying to them, we will provide the platform, we will provide a start. For example, the Maritime Port Authority created this thing called Maritime Cyber Operations and Assurance Center. So of course it's MSS, Managed Services Monitoring Assets. There are many different other ports out there, as with ferry terminals that needs to be protected, bunkering companies, for example. They have assets that can be compromised. Some of them are 5-man team with $50 million years. They make a lot of money. Right? But the system is very rudimentary. So what we get them to do, or what the Maritime Port Authority got them to do, is you give me your information in terms of hardware and software. You don't give me access to them. You let me know what you have. I will put it into this platform. We perform threat intelligence. You have access to the platform. You will get to see by nature I have all these VMs and all this software, whether it toss or not. I will see the necessary threats and the case studies behind it. We will also curate cyber news. We will do threat analysis for you. You put it up there and you can see it. So the initial start was, I don't need it and it's so much trouble. We started with 1 or 2 friendlies. The friendlies will tell other people, hey, actually it's not so bad. Then they came on. We started with 3 or 4, now we have 27 on that portal. And they're actively monitoring it. And to keep it going, the authority together with the ports and start to create workshops, sessions, sharing, going in there and helping them with drills. So it becomes a whole ecosystem approach. But it started with first the mindset. I'm going to give benefit first, rather than come with a stick. So I hope that helps. Yes, yes.
Well, Doctor, the main objective actually of such partnership, it's to knowledge transfer. Okay. On the initial days, once all those companies have been established, okay, in Port of Duqm, it was in 2011, Port of Sohar with Rotterdam, Port of Duqm with Antwerp. Part of the concession, okay, terms and conditions to support on building the technology plus the cyber security. And based on that one, we cross over or complete the first milestone by set up the things there. Then later on, it was followed by a lot of support on the vulnerability assessment, a lot of support in, building the capacity also of the team who are operating those. And gradually, okay, it will be, instead of, for example, depending on expert, okay, one of his mandate to really train the locals, and by the time, okay, export, he will, complete the goal, and the Omanis will take over of this one. So this is how it's been progress, and as we said, it's part of the concession agreement, and it is followed. Yeah. Okay. I think we have to close now. Thank you, everyone, for attending this session. Please give me a big round of applause for our panelists. They delivered an amazing session. And thank you for your attention and listening as well. Thank you, everyone. Have a good lunch. شكرا جزيلا للأساتذة الأعزاء. والآن نختتم هذا المؤتمر بعدد من التوصيات بشكل سريع. توصيات الدورة الخامسة من مؤتمر عمان للأمن الإلكتروني: سن تشريعات ووضع معايير وطنية ملزمة لتطبيقات الأمن السيبراني في القطاع اللوجستي. العمل على تطوير تقنيات أمنية حديثة تدعم جهود الحماية من الأخطار السيبرانية والاختراقات. وتوطيد العلاقات المؤسسات الوطنية مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالأمن السيبراني. إلزام شركات القطاع اللوجستي باعتماد أنظمة أمنية متقدمة ومحدثة باستمرار. وتشفير البيانات الحساسة ومنها المتعلقة بالشحنات ومساراتها والعملاء وسلاسل التوريد بمختلف مراحلها. وتعزيز التوعية والتدريب الأمني للموظفين العاملين في القطاع اللوجستي. واعتماد مبدأ أقل الصلاحيات ونموذج الثقة المعدومة والحد من عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى الأنظمة الحساسة. والمراقبة المستمرة للشبكات وتحليل السلوكيات عبر أنظمة ذكية ترصد أي نشاط غير معتاد مع سرعة التدخل لمواجهة الأخطار. وإعداد خطة استجابة للحوادث واختبارات اختراق دورية وتمارين المحاكاة. والتأكيد من التزام جميع الشركاء والموردين بمعايير الأمن السيبراني في سلاسل الإمداد التي تمثل نقطة ضعف شائعة في القطاع اللوجستي. وضرورة توفير منصات للتبليغ عن الحوادث الأمنية وتعزيز التواصل بين مؤسسات الأمن السيبراني والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع اللوجستي. وأخيراً دعم وتمويل إعداد بحوث أكاديمية متقدمة والاهتمام بتخريج كفاءات وطنية مؤهلة في مجالات الأمن السيبراني. وضيوف وحضور مؤتمر عمان للأمن السيبراني الأعزاء، تصل الآن أعمال الدورة الحالية من هذا المؤتمر إلى محطة الختام محملة بجملة آمال مجتمعية وطموحات وطنية ضمنت تحققها نقاشات واعدة وأوراق عمل ثرية تخدم رسالة وأهداف المؤتمر، والتي خلصت نتائجها إلى التوصيات التي تلوناها قبل قليل. شكرا لكم جميعا، وندعوكم جميعا أيضا لتناول وجبة الغداء. تفضل. شكرا.